Jangan di malah kalau aja. Oh, ninja. Orang mau gara-gara. Okay, amma karaan gabaabaan goonu warri duraan namuu ibbeeytan lakkoofsa namni tokkoffaa seenee eenyu harka baasinaa dubbadhu. Ana Arifi. Arifi seenee tokkoffaa. Arif tokko okay lammaffaa. Lammaffaa abbaan Ayimu waan shanaffaa afraffaa. Abdulhakim. Lammaffaan Abdulhakim. Abdul Hakim. Okay, sadaffaa. Sadaffaan Fozia. Afraffaa. Jafar. Shanaffaa. Sittina. Hai, ani ho me kan fasene. Jaffa Manali jira. Zey. Torbaffaa. Mafuza. Saddeettaffaa. Anis ni jira kan. Saddeettaffaa Naima. Asima. Ai, ana. Saddeettaffaa Naimaadha. Nama chiftuudha. No, ana fela. Naima, okay. Saglaffaa. No, saddeettaffaa torbaffaa na Badri Asima. Torbaffaa Mafuzaadha. Okay. Torbaffaa Asima, okay. Saglaffaan si godha sanuma. Torbaffaa Mafuza. Okay, Asima. Saddeettaffaa nama chiftuudha. Kurnaffaa Tibufa. Kudura sena maqaa himaa jaarsa wayituni. Kurnaffaa Naimi maqaa. Kaat gaddiyaa bisiilaali kaati madaqaa walitti roobisini No, jira. chatting kiyawan najuu. Kurnaffaan, okay. Badru, ana. Okay, Saida, hayyee. Kudha tokkoffaa. Mee Jaafar Dhaabbu, kudha tokkoffaa. Urjii, kudha lammaffaa. Kudha lammaffaa. Oh my goodness. Kudha sadaffaa. Lammaffaa Morkata abbo. Morkata. Kudha sadaffaa. Kudha afuraffaa. Kudha shanaffaa. Ai namni jiru isa kutan. Okay. Namni gari Kudha torbaffaa. Kaniin katabadheen qabaaya. Kudha torbaffaa. Kudha torbaffaan. Ani meeqaffaa jira sabatri dhiiroo nagaa ooltaniisa. Beeku qabdan ka keessanii. Eenyu ati? Ani ammaa seeni barbina khaliifaa. No, amma seente ati? Ani ammaa seeni lakki tureen siya lakki ture. Hussein. Ati seeni. Husseini. Khalifa. Kudha saglaffaa. Ani ammaa seeni abshir goma. Sidura guutame. Marabba goma. Aya diidammaffaan eenyu? Lammaffaan. Kiimiyaa Abdii jaa kudha Akkasii. Okay. That's it. Kudha sadii irraa haga kudha saddeetii namni yoo chaatiin keessa wanna jee kompiitara kiyya kanaatu chaatii oliif gannaan oofu. Obbo Badri, gaafiin qaba. Fooziyaa meeqa jira mana keessa? Fooziyaan takkuma gaanan beekutti. Akkatti banaana nu maayyee. Okay.
Kudha saglaffaan Hussein. Fawziyaan lama jira Badri. yaa Hussein kudha saglaffaa jee Fawziyaa okay Fawziyaa eenyuuti takka Takka Fawziyaa Jaafaa eenyu jira Badri. jahaffaan Manaal jaan Zeyni malee. okay Zeyniidha Fawziyaan inta Sayidi sadaffaan Fawziyaa Sayidi. sadaffaan Fawziyaa Sayid No, Jaafaa anaa jira malee. No. Ana tokko jira nama irraa bu'e. okay isin keessaa nama tokko kudha sadaffaan godha hayyee kudha sadaffaa Yeah. okay Fawziyaa lama jira jechuun kata biga abbo Badri kasi. okay Fawziyaa Hassanii fi Fawziyaa Sayidi Sayidi sadaffaane. Isilleen seentee jirti Fawziyaan lachuutu seenanii jiran diidama duratti. okay kudha shanaffaa fi nam sadii nurraa hafa warri duraan jirtan Badri Roomaallee seentee jirti diidama dura seente Roomaan. Roma eenyusa? Yes Roma Roma katabi. okay Saglaffaan Hussein Abdurraufi narga saglaffaan. Barreessee. Abdurrauf lammaffaan godhee okay darmiin oo meeqa isa rakkatamne darmi nin arkeen ture reefu Abdurrauf lammaffaan Badri. lammaffaa Abdurrauf yaayye Lakin Abdurhakim ana. Abdulakim lammaffaa. okay Abdurraufis ni jira Abdurrauf jira miseeja keessa lammaffaadha inni saglaffaa jira Abdurrauf. okay okay nama lama afamma ka duraan warra ganama seene keessaa Galaxy A20 warra Galaxy kana maqaa jijjiirrachuu asirraa seentanii jijjiiruu dandeessanii yookiin natti himuu danda'uu qabdanii Galaxy A20 mee maqaa keenya himisiifin jijjiira. Galaxy A20 eenyu? Ana Asimaadha. Asimaan katabamtee jirti ayyee. Galaxy 20 okay namni biroo iPhone biroo ka duraan ganamaan seene ni jira iPhone Manaal. okay Assalamualaikum. Waalaikum salam Anillee ganamaan seene nama afur makkanaa na dura jira. eenyu maqaan kee? Warqoo iPhone jaagaruu. Alia Badri. yes Salam alaikum. Waalaikum salam Maqaan kun ismuu kun Umma Kariimaadha. Ka ismuudha. okay Ismuun Umma Kariimaa. ismu okay Badri. Rana mu durana du feber. Bakka ismuun na yaame. hello nuhi migayo namu dura dufte maqaa warraa si booda dhufee sannaa himire maafi rakkadha eegaati dura Ismuun nu meeqa irra jiratu? jira seena Andu kore warana boda du feber na dura du feber la kawe. Anti yuman beeka. okay goonu suma rakkoon hin jiru yes akkas goonu suma rakkoon hin qabu okay yes bareedaadha okay Gama seefuudha. Achi gama seetu. okay Dinafi. Nala lenna ngai dide. Iga. Ini talaga dami biyan talaga dah. Biyan ni. okay alright nama soddomii lama qabnaa sa'aan daqiiqaa meeqaan nu hafa hello Yvonne welcome and how long can we wait? Unmute yourself. Whatever you think. Want to wait till 5 after? We can talk like a little bit before we start. Aye,
hedduu galatoomaa dhufuu keessanii fi waa lama murteessinee bira qonnaa wama tokko. Akkuma hubattanitti walgahii namni 20 dura seenee badhaasa qaba jenne guyyaa 3 itti fufu jira. Guyyaa 3 namni garii ka guyyaa 3 seenee ni jira, ka guyyaa 2 seenee ni jira. Amma gaa arjoominaa fi murannoo keessan barbaachisa. Waan kana nama tokko tokko kennineeti warra dura seene kan maqaan isaanii asirra jiru kana xiqqoo kanatti addaan harkifnee nama kaanis dhaqqabne moo ka guyyaa 3 dura dhufe 3 harkatee ka guyyaa 2 dhufe laachuu harkatee ka guyyaa 1 dura dhufe 1 harkachuu waan kanarratti sagalee keessan barbaada. Kanarratti yaada kennadhaa yoo manni irra walii galee sagalee wayyabaan waan manni murteessee hin deemna. Guyyaan kan namtu har'a malee ni jira har'umaa mi guyyaan kan namtu sila? Har'a guyyaa xumuraati. Badhaasni kuni Kabiyya sadii dhufee sadeen isaa bikkuma takkatti ishee hamtanii sadeen isaa fudhatee kutaa kalama dhufee lameen isaa fudhatee kutaa akkasumatti. Suniga yaada keeti gaa'ii bar mana keessaa hin barbaadu jira manni. Ani moo yeroodhaan isin kusadhee beeke nama tokko tokkotti ka guyyaa guyyaa yoo hamtee anu guyyaa sadiin dhufee karaa sadiina yaamuu irratti akkitti boo'ina yaamte. No akkas hin jenne bar. No akkas hin jenne. Kaardii takka qofa fudhachuu yoommoo lakkii sadeenuu dhufe kaardii sadi fudhachuu qabaa namni sadi dhufe. Sani moo lakkii kaardii takka namuu fudhatee warri dura dhufe kun gaarantiidha. Warri itti aanus akkasumatti xiqqishoo expand goone nama 60 taatu yoommaa namni tokko sadi fudhate nuti waliigala kaardii 60 qabna. Amma dubbiitii gabaabsuudhaaf wanni jenne namni guyyaa sadeenuu dhufe sadeenuu diidamman keessa guyyaa sadeenuu jiru kaardii sadi harkatee galuu fi namni guyyaa sadeenuu dhufe akkuma harkatee nama 60 gayuu kan jiru. Yaada akkamitti nurraa fuutare? Yaada akkamii nurraa fuuta? Ajiiba majority ilaalla yaada wanni kun beek boruuf illee nu gargaara. Borumma sagalee namaa yoggaa boordii fillu akkatti fillu daambaruuf deemnaa silaa gamme. Ani yaadaan qaba osoonii fi itti Okay, wanna nu godha silaa. Osootti seenna yaadaan qaba. Akka duraan qophaa'etti fokosii qopheesse akka dalagaati hojiidhaan namni hojii isaa argachuu qaba. Eega murtii kasii kan namni waan dalagaa argachuu qabaan jaan. Maaliif sagaleen irra kan nama kun waan duraan murtaa'ee badhaasaaf kaayamee jiru namni itti yaadee guyyaa sadeenuu dhufe sadeen isaa harkatuu qaba dalagaadha hojiidhaan hojjete. Sagalee muuxannoodhaaf gaariidha. Sagaleedhaan ta'uu qaba waan kun. Sagaleen ta'uu qaba laala makkatti sagalee fudhannu. Eega sagalee taate nama jaatamu Jaafar dhaappu. Wanni goonu nama 10 irraa sagalee fuuna. Namni 10 yooniif nama 10 keessa namni sagalee 8 sadeenuu fudhatan sadeenuu namni tokko haa fudhatu yoo arganne garas warsanii goona. Yoommoo nama 10 keessa harki guddaan lakkii tokkuma tokko fudhannee nama 60 geessu sagalee guddaa nama 10 kana keessa namni irraa hedduu jee garas ifaa miti wanni jechuu barbaade. Ifa barti namuu sagalee akka qabaa yookiin sadeenaa fudhatuu fi lakkii takka fudhatu lamaanuma kanarratti waan biroo haasa'uun nu barbaachisu. Okay, Jaafar irraa jalqabaa Jaafar already sadi haa fudhatu jee inni lakkii sadi haa fudhatu hunduu ani eega sagalee taate. Okay. Namni hundinuu sun hamiluma wal jajjabeessuudhaaf waliin nuti deemnuu fi eega 60 lafaa qabaatan namni 60 takkittuma fudhatee guyyaa 3 4 dhufee manni kun mana keenya. Okay.
namni maan haa takkuma takka harkatu hin jangama kiyyaan eega sagalee taate. Okay, sadii fi takkaa fi sagalee kennaa jirraa nama kurnan san ittuma fufnaa morkata. Ani wanni kun waan dalagaati waan yoo taayimii kiyya yuuzii tolchaan dhufee sadi argatu taate sadiin tiyya hinuma fudhadha. Okay, morkataan sadii keessa jira. Okay, Jaafar tokko keessa jira. Eenyutu itti aana Arif? Ana waan je namni cuftinu eega dhufe gaa duwwaa galuura namni tokkolleen namni diddammannoo harkachuun qaba takka takka fudhachuu qabaniin jaan. Okay, Arif adde urji. Anatti ana. Okay, yaa usani. Majority deemtuun godha. No, ati sagaluma ta'e kennata takka sadii namni tokko sadii takka. Ani akka morkataatti kannadda. Sadii maaliif namni waan dalagate harkatu qaba. Okay. Hussein. Tak nama wal ga'uu qaban jaan. Okay. Anillee nama wal ga'uu qaban jaa Badri. Okay, gammachiiftuu okay. Ayyee Katyaanu harkuma baasa. Ayyee anis namni hundi harkatee galuu qaban jaa. Darmi okay. Ayyee itti fufa. Animmoo wanni ninja'u sadii harkachuu qaba namni sadii hoggu sadii dhufe. Yeah. Maaliif dura isin wanni jettan namni guyyaa sadii wal jala dura seene sadii harkachuu qabarratti isiniitu seera cabsee warraantan. Okay. Okay. Sagaleetti aantu. Amma taakallama sadii afur shan jaha torba saddeet nama lamaan nu hafa. Namni dura dhufe sadii argatuu qaban jedhanis. Atiis warra sadiiti Abdulhakimi. Okay. Amma walqixa sagalee walqixa. No. Walqixa milaki walqixa miti tokko turre jira. Okay. Pozia. Sadii jedhanillee. Okay. Asi Pozia lamada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badri waan kana waraqaan gisee dhuftaan akka kiyyatti guyyaa kana qofaan quba qaba akka miree dubbiin tuno. Maal jettee? Sabriyaan anjaani kalgaarii irraa waraqaa na ergamteeti manatti guyyaa 27 itti sa'aatan akka idmaltanitti. So arrumaan quba qaba guyyaa lameen isin baantan kan irraa quban qabu jechuu kiyya. Oh, lucky sani miti suni ka waraqaa manatti ergine ka boru sa'a lamatti. Badri waan dubbatan keessa deebi'uun hin taatu sadii argatan jettan gaaf duraa maaliif duuba deebitan? Deeni sagalee kenni sagaluma kenni. Sadii jedha maaliif takka goota? Durallee akkasuma jetteemi. Okay, Zeeni. Okay. Taakallama sadii afur shan jaan taakallama sadii afur shan. Okay, nam kulan fudhanne. Sagalee namni sadii jee morkataa taakka urjii lama Na'imaa sadii Abdulhakim afur Fooziyaa shan Zeyni ja'a. Namni immoo takka takka harkatu jee Jaafar taakka Arif lama Hussein sadii gammachiiftuu afur Darmishan. Darmishan. Okay. Taakka lama. Hai Badri harka hingarre ani maabara lamaati maabara namni tokko yersani. So nam kuda shani tol dem na haya ti fufi harka kaya. Mal jete. Ani namu hargatu eri harki hingarre siya Badri hen. Okay, Khalifa, bin Khalifa, okay, bin Khalifa. Namu tak hargatu eri. Taakallama sadii afur shan jaha. Taakallama sadii afur shan jaha. Okay, nam lama qofaan nu hafa. Namni lamaan kun sagalee dabaasu hayyee maafuuza. Like sadii harkachuu qaba maaliif fuulduraa fillee yooni fonna jee akkasin namni wal mormee seena immoo yoo wal qixa gootu. Nama tokko qofa barbaannamma. Inta yaa akkas. Oh, taakallama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii. Okay, nama lama Steve. Go ahead. Eenyu harka baasee Kimi Abdi. Ani nama takka takka san keessaan jira. Maaliif sa'a 8tti dhufan jettanii sa'a 8 dura bantanii jirtanii
namni achi deessee jechuudha. Yoo sa'a 8 irraa idaabtan warruma takka suni feeriin akkasuma. Okay. Ayyee nama tokkoon nu hafaa. Warruma tokko kan isaan jira Badru. Okay, nama tokko. Takallama 3 4 5 6 7. Okay. Jaafar Takka, Arif Lama, Hussein Sadi, Gammachiiftuu 4 Darmi 5 bin Khalifa 6. Bagana gee andum ke Kimia torba Sadiya 8. Namni 8 kun warra tokko. Badri anoon jiru keessa warra takka. Enjiruan. Warra kam deeggarta siin jee. Deemal deeggar. Takka. Nagaa oltanii. Warra takka jette Badri. Haa cufiyamu. Okay. Namuma 15 booda nam 15 fudhanna jennee Takka laalama Jaafar Takka Arif Lama Hussein Sadi Gammachiiftuu 4 Darmi 5 bin Khalifa 6 Kimia torba Saida 8 isin 8 kun warra tokko hooti je. Warri Sadi arkachuu qaba je morkataa Takka Urjii 2 Naima 3 Abdulhakim 4 Fawziya 5 Zaini 6 Mahfuza 7 fi 8. Warra tokkotu mo'ate jechuudha gaa yoo inni addaa jiraachuu baatte. Salaam alaikum. Yaadaan qaba Badri. Ayyee. Tokkoffaa illee korraa jettee 15 guddifte. Wa alaikum assalam. Waan jechuma tokko jettee irratti silaachuu qabda wamaa miti. Namuu haa argatu garuu wanni jechuudha. Haasawa jirtan gaaliin hundi naguma qabdaniimi. Warreen tokko Fayyaadha. Laal warreen tokko jedhe warreen at least guyyaa tokko keessa buufachuu fedhe ka confidence irratti hin qabne tokko jedhe kanaaf isin eeyyamnee jirra fudhadhaati garuu fakkii walii ta'uuf namni waan hojjete argachuu qaba. Inuma qoodannaa silaa ankiyya soo argadde silaa nama cufaafin qooda kophaan fudhaddu garuu mirgi qooduu silaata ta'uu qaba. Akkasitti guyyaa biraatiif aadeffannee yeroo jedhametti adoobunallee taate walgee kan akka bajanii dhufuun kun aadaa nu ta'uu qaba. Kanuma dhaamachuu barbaade fayyaa ta'a. Namuu argatu wayyee. Galatoomi morkata. Morkata nuti jechuudhaanis Dhugaa keetti morkata garuu wanni tokko asirratti wanni beekamuu qabu wanni nuuf amma namni tokko sadii yoo fudhates anamma dhugaa yoo taate akkuma isin amantan sanitti namana namni dalagaa isaatii waan dalage murachuu qaba. Haa ta'u immoo nuuf amma kaardiin already bitamee jira namni tokko sadii fudhatus namni tokko fudhatus garaagarummaa hin qabu. Haa ta'u immoo reefu namoonni hedduun yoggaa 10 jennu san sirriidha. Namni hedduun harka keenyan dhageenye maaliif jaanii natti wanna jennaaniin 15 ol guddise. Sa'aatiin nurraa deema malee ammallee 20 ol guddifnee ilaaluu dandeenya. Asumarra dhaabaanii gaya. Okay. So ammallee taanaan namni qurrama qabu yoo jiraate sa'aatii teessan ta'asitti wanna jettanii kaampaasii isiniif haga dandeenyutti fuula dura ni wayyeeffanna. Kanaan yoo bira kunne gaarii na fakkaata. Wanni gaa kaardii akkuma jennetti kaleessa haga dandeenyutti warra nu ergaa je'ee fi warra wanna godhe. Sakkami salaamtaa nama jalaan fuutanii jirana. Oh, Zara dhiifama guddaa barri dubbii beektaa jajjabduuni harkaasi qaba. Harkaanu qabanii beektaa. Tole. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam Zara? Fayyuma hundi keessaniiwu. Nagaa. Baga jiraatanii. Okay. Amma maqaa keessan isinitti hima warreen maqaa yaamu kuni yookiin bilbiltanii nu gaafatan namni ermantan jirtan dhuftanii piik gootanii dhuftanii fudhatan wanni reediidha borurraa kaaseeti. Namoonni immoo fagoo jirtan adreessa keessan nutti himtaniiti poostaan isin ergina.
maybe maayirratti godha moo maqaa ammaan godha sa'aatii interestii sa'aatiitiif. Akkuma fedhinnaa feeteettis. Okay. Maayirattiin maqaa keessan isinii himaa fixachuu qabna. Sa'aan isaa bira deemee jira daqiiqaa 20 moo kanaaf. Barmootatti haaseennu. Adde urjii harka baaftee? Okay. I think it's time to start now. So you can start. The floor is yours. I may talk after the end of the discussion or learning. Are we going to have a blessing again? Bin Khalifa, ebate ittifuf. Yo namni birotis kasi fal mujirate khaborana ittifufa. Moni baafate bin Khalifan. Lakin ninjirarra nama maafin dabarsireeti merra. No. Gabaabumatti du'aa nu goota. Amma wanna biroon barbaannu amma sheekha biroon barbaannu. Egaa haa ta'u ilmaan ayyoon keessan baga nagaan dhuftan egaa. Tunis teessuma akkuma teessoo fudhannas laaftu gaaddis biraan qabnu gaaddisii kennammaa tana kunuunfa intarneetum kan ta'e gaaddis nagaa nu haa godhu. Gaaddis khayrii nu haa godhu. Gaaddis imaanaa ta'u dhageettii ta'u jaalalaa ta'u waan khayrii irratti haasuun habarnoota gaarii argannu rabbiin nu haa godhu. Aawwan xiqqaa keenya rabbi nu haa guddisu guddaa keenya rabbi nu haa bulchu kadhu kubsata rabbiin nu haa fayyisu kadhu rabbiin qabbanitti haa ta'uu hin jenna. Aawwa akkasii injifannoon tan uummata Oromootii jenna Oromoon haa bilisoomtu jenna gooytaan nu haa bilisoomsu injifannoon tan uummata Oromootii jenna. Ammoo diinni uummata Oromoo dhuufuuf waltu guruuftee haa ta'uu jennaati. Horaa bulaa deebanaa dagaagaa daraara ilmaalaayya waliin jirraati galatooma. Hundi keessan badri kiyyaattis galatoomis hin jaa. Hedduu galatoomii. Okay, blessing is done. Done. Okay, well, thank you very much for the blessing. Thank you so much, Yvonne. Hi, Ven. Man, Veni. Yvonne. The computer is called Vance Yvonne. I'm mute for this idea. So dubbachu jirtu tisi chufe sirratti wana mute sigore. Hello, Martin. How are you? Good. How are you? Good. Thank you. It's nice to see. Yeah, me too. Nice to see you. And faces after 2 days together. Now third. Yeah. Thank you. I will miss after today. Okay, well, I'll just share my screen and we'll get started. And Demsho is translating this evening. And Demsho, you want to go back and forth like we talked? No. You just go ahead. The whole slide by slide? Okay. Slide by slide? Or slide back? Slide by slide. Okay. Okay, very good. Host disabled attendee screen sharing. Oh, I can't share my screen. Oh, you can't? You have it says host disabled attendee screen sharing. Oh, yeah, no, I didn't allow you. That is. You have to allow me. Okay. All right, go ahead now. Okay, thank you. Volunteer. Okay, here we are. Back to our topic that we've been covering, the topic of volunteerism in Canada. And today our focus is mostly pretty much on volunteering in Alberta. In Alberta, okay. November 27, 2008. Akamool Tandiro. Warri fagoo, warri dhihoo akkam jirtan nagaa fayyaadha. Har'a wanni godhuu deemnu wanni irratti mari'achuudhaaf deemnu tola ooltummaa biyya Kaanaadaa keessatti
keessattuu tola ooltummaa Albertaa keessatti kanarratti haasa'uu deemna. Welcome, welcome. Thank you very much for joining us. I see we've got even more people than we had yesterday. Baga nagaa nuftanii hedduu galatoomaa nu wajji hirmaachuu keessaniif qooda irraa fudhachuu keessaniif kaleessa irraa nama hedduun harkaa. So I'd like to give another overview on volunteer engagement and just another way of explaining what it's all about. I think it was yesterday I mentioned that it's basically becoming actively involved in a volunteer role. So an unpaid kind of a position, whether it's formal or informal. So volunteers provide a very important connection between the organization and the community. Volunteers are the face of organizations. They tend to be the ones who do the direct service. So they provide a qualified service to the clients and the community. So volunteers are really an essential part of an organization's team. Like I mentioned yesterday, nonprofit couldn't operate without volunteers. Volunteers are also the board members of organizations, and that's often forgotten because they're the ones that are kind of, you know, the boss of everything, and the policymakers, often mostly governance boards. But as a volunteer board member, they are also legally responsible for the organization and what goes on in the organization. So being a board member is a role to take very seriously and not too lightly, and to really know what the organization is all about and how they do things, and if they feel it's compatible with them and they are okay with being on the board of an organization. So it's just something for board members to consider. And technically, board members also need to keep track of their volunteer hours and all that sort of thing. They're all part of the whole picture. Should I go on, Demsho? Yeah, go ahead. Okay. And so the volunteer engagement coordinator is someone like myself who would coordinate and organize all of the volunteers and their roles and everything related to that. And so as an engagement coordinator, the person would listen and determine community and organization needs and respond properly. So it means finding what staff needs are for volunteer help, finding out what volunteers have to share. So matching the needs of the organization with the talents that volunteers have to share, and then also working with the volunteers and helping to keep them motivated, active, and involved in fulfilling the mission of the organization. So volunteer roles, when they're properly designed, as well as staff roles when they're properly designed, they would say how they fulfill the mission of the organization. So the outcome or the end result would be a collaboration between volunteers and staff to develop meaningful volunteer opportunities that positively impact the organization and the community, so that it's a win-win for everyone. Gaarii dhagaa tola ooltummaa irratti qooda silaa tola ooltummaan ni fudhatanidha. Tola ooltonni hedduu gartee jaarmaa tokko fukoo hojjetan namni tola oolee jaarmaa tokko gargaaru fuula jaarmichaa san ta'a jechuudha. Jaarmichi san uummata biratti tajaajila qulqulluu kennuudhaan akkasumas illee hawaasa guutuudhaaf tajaajila qulqulluu kennuudhaan qooda isaanii bahan jechuudha. Jaarmaa san keessatti qoodni isaan laatan xiqqaa miti. Xiqqaatu. Maaliif maallaqaan illee dalaguu baatan
horiillee fudhachuu baatan humna isaanii beekumsa isaanii waa hunda waan qooddataniif jecha jaarmaa san akka inni jaarmichi dagaagee jabaatu godhan jechuudha. Keessattuu warri boordiidhaatis tola ooltota. Namni boordiitti immoo kun filatamee jaarmaa san gargaaru yaada isaa gumaachaa yaadni isaatis akka inni itti gumaachu akkuma beekumsa qabuun kalooyeraatti akkaawuntaatti waa hedduudhaan gumaacha jechuudha. Isaan kunis horiin fudhatan. Ammoo wanni adda isaan godhu maali? Waan waa'ee jaarmichaa akkuma jirutti yoo badiin takkallee dhuftee isaan akkatti gaafatamu jechuudha. Gara heeraatiin isaan akkatti gaafatama fudhatu waliigalatti. Kanaaf waan jaarmicha isaanii tola oolaniif san keessaa bu'anii beekuun isaan qajeeluu beekan jechuudha. Dabreetis yeroo isaanii tan gartee silaa gumaachan sani ni katabatan jechuudha. Katabaniiti baratti hugguu gartee gabaasaan baangaltuu miseensonni boordiidhaa yeroo ammana gumaacha godhanii jaarmaa kanaaf jiran jaamee fudhatama jechuudha. Hattaanu volunteer engagement and coordinator. Namni gartee akka Yvonne kana ka volunteerota gaggeessu yookaan immoo tola ooltota gaggeessu qoonni isaa maali? Qoonni inni godhu hawaasa keessatti waan hawaasa keessa jiru qaceelloo dhaggeeffachuu, fedhii jaarmichaa beekuu, sammooda immoo fedhii jaarmichaa saniifis akka barbaachisutti deebisaa kennuudha jechuudha. Namni qooda bakka kana qabu fedhii jaarmichaa sanii fi dandeettii warri silaa tola oolu qabu laaltee akka isaan wal simatan godhuudhaan walirratti ramadu jechuudha. Isi dhagaama koordineetara gootee waan kana gaggeessaa jirtu. Ammaas karaa biraatiin hojiin siidhaa tola ooltota kana akka isaan hamilee qabaatan, akka isaan jajjabaatan, akka isaan akka gaariitti ergaa jaarmichi qabu san fixa baasaniif jecha isaan kana jajjabeessuu, hamalchiisuu, qooda akka fudhatan godhuudha hojiin sii guddoon. Walumaa galatti maayyii irratti immoo maali bu'aan argamu maali? Hojjettoota jaarmichaa kamindaa fudhatanii achitti hojjetanii fi tola ooltota hedduutti daandii yookaan xurree gaarii uumuudhaan akka warri tola oolu kun gartee hiree gaarii argatanii karaa irra gaarii karaa dadaatiin karaa gaariidhaan jaarmichaas gargaaranii hawaasaas gargaaran godhuudha. Kana hedduutti eenyuun milkaa'aa jechuudha. Jaarmanninis gama isaatiin ni gargaarsa argataa, gara biraatiin ammoo warri tola oolu kun hawaasa isaaniitis ni fayyadan jechuudha. Asitti namuu ni mo'atan jechuudha gara lachuutu waanuma gartee win-win jettiin faranjiini. Jaarmanninis waa argata, tola ooltonnis waa argatu, waa wayii baratu, hawaasnis irraa fayyadama jechuudha. Dan. So if and when you are wanting to look for volunteer opportunities, as I already mentioned, there are lots of different ways to find volunteer opportunities. Word of mouth is a very good way. People learn from other people, learn from friends about opportunities to volunteer. Calling agencies that you're interested in is another way to find out if they have volunteer openings. And online. So like I mentioned last time, people will sometimes just Google volunteering in Edmonton or volunteering in Toronto, wherever they live. And then sites will come up that have volunteer positions open. And some specific sites, Volunteer Connector, Alberta Mentors, Kijiji, Facebook also sometimes have postings, and websites of nonprofit organizations. They will often have volunteer postings right on their own websites as well. So those are some different possibilities, different ways of finding opportunities to volunteer, especially the formal type volunteering.
nama tola ooluu barbaaduuf hiree hojiidhaa akkatti barbaaddatu yookaan bakka gartee tolatti silaatti ooluu danda'u sani akka dhaqee harkatuuf wanni godhamu maali tokko karaa jechootaatiin maal jedhaniin gaa afaan waan namni namarraa dhaga'uudhaan fakkeenyaaf bika akkasii tola ooltummaa nama barbaadan jechuudhaan harkatani. Karaan biraa karaan ittiin harkatan tokko telefoona bilbiluuni. Jaarmolee yookaan dhaabbilee adda addaa kan ifii namni gartee tola ooluu barbaadu san bika san dhaqee dalaguu barbaade jedhee yoo niyyate waan akkasiitiin irraa baradhaa jaarma akkasiitiin qunnama jedhee telefoona jaarma itti bilbiluudha jechuudha. Ejensii itti bilbila jechuudha. Telefoona oguu bilbilee dubbiseeti yoo gartee isaan hiree akkasii qabaatan gaafate jechuudha. Gara biraatiin ammoo jaarmaleen nama qunnamsiisan inni jiranii isaanittis bilbilanii akka jaarmaya biraa nama qunnamsiisan godhuudha jechuudha. Karaan kaan karaa onlaayinii jechuun harma kompiitaraa kanaan intarneetii keessa seenanii barbaaddachuudha jechuudha. Jaarmoota adda addaa jira. Fakkeenyaaf warra Kijii, Feesbuuk, weebsaayitiilee garaagaraa kan non-profit organization miti mootummaa jedhaniin afaan zamanaatti karaa biyya teenyaa sanitti warra ammaas dabree tola ooltummaa barbaaduu fi warra silaa tola ooluu barbaadu lameen kan jaarmolee waliif fiduutu jira. Sanittis bilbiluudhaan yookaan itti barreessuudhaan karaa kompiitara seenanii karaa intarneetiin qunnama godhuu jechuudha. Google faa keessaan dhaqanii jara san qunnamuudhaan tola ooltummaa argachuun ni danda'ama jechuudha. Karaa sadiigaa karaa itti barbaadatan namni tola ooluu barbaadu. Torontoos haa ta'u bakka adda addaa jiran. Torontoo yoo jiraatti Torontoo gaafattaa, BC yoo jiraatti BC gaafattaa, Albertaa yoo jiraatti Albertaa seenteeti Google keessa dhaqanii jaarmoleen akkasii ka tola ooluu barbaadanii jiranii warra akkamii jettee iyyaafata gootu jechuudha, sarchi gootu jechuudha yookaan nama dandeettii afaan Ingilizii qabu na gargaaraa jedhanii isaan gargaarsifataniitti sarkachuun ni danda'ama jechuudha. Ta'an ammoo karaa onlaayinii kanaa karaan kaan telefoonaan kaafteeti jaarmoota barbaaddee itti bilbiltaa karaan kaan ammoo oduu namarraa namni bakka tola ooltummaan jiru faa beeku yoo namaa hin karaa sadeen kanaanii argachuun ni danda'ama jechuudha hiree tola ooltummaadha. So after doing research, you'd probably find that there are many opportunities to volunteer and cover different interests. Anything from planting trees to caring for homeless animals, helping people in need. The opportunities are endless. There is an opportunity to match your interests, whether it's sports, culture, the environment, families, the elderly, helping newcomers and refugees, literacy, the arts, mentorship. There is something for everybody out there in terms of volunteer roles. Most involve people, helping people in some way. Tola ooltummaan namni fedhii qabu hireen tola ooltummaadhaa hedduutu jira. Fakkeenyaaf muka dhaabuu, bineensa gartee manaa badee akka turreetii fi kan akka sareetiis haa ta'uu bakka bineensa walitti qabanii itti gargaaranii jira bakka akkasii dhaqanii faa gargaaruu nama gartee fedhii adda addaa qabu yookaan rakkinni isa qunnamee rakkina afaaniitiif haa ta'uu waan adda addaatiin haajaa isaa fixachuu danda'u. Bakka mootummaallee dhaqee haajaa isaa nama fixachuu hin dandeenye yoo ta'es karaan itti gargaaran ni jira. Waan akkasii faa nama cinaa dhaabbatanii tola oolanii fi gargaaruun hiree takka wanni gartee bakka itti dhaabbatu hin qabu jechuudha. Gargaarsi akkanaa kun bal'aadha. Abbummaan gartee an firra murteessee qooda gumaachuun qaba kan jiru taate. Sanii alatti ammaas hireen biraate jirtu warri bakka tola oolan tanatti akkuma teetii taate tolaan oola jettee gudeemtu maal deemtaadha. Maaliif fedhii qabda jedhanii si gaafatan. Yoo ati gartee karaa ispoortii nama ijoollee kubbaa taphattu fa'aan beekumsa kubbaa taphachuutiin qabaa ijoolleen gargaara jette yoo warra fiiguun gargaara jette warra bishaan daakuun gargaara jette si fuudhanii bakka sanarratti si ramadanii tola
ooltee gargaaruu dandeessa jechuudha. Waan aadaa irratti hin beekumsa qaba jettees hafuusoon jaara jettuus dandeettiin qaba jettee atummaan feenaan jaaramni bira adda addaa akkuma aadaa biyyaatti akka keenyatti akkas ta'uu danda'a. Aadaa biyya tanaattis yoo dandeettii aadaa akkasii qabaatte biyya Faranjii tanattis immoo fudhatan jechuudha. Yookaan ammoo kunuunsa gartee qilleensa naannawa keetii sanarratti hin qooda fudhadha jettus fakkeenyaaf amma haruma gurguddaa kana faarra bika warra sitii fa'aa qunnamtee waan qusaashaa fi maal karaarra jiru kan afaan gargaarsa godhuu barbaadu jettee ni dandeessa jechuudha. Qilleensa qulqulluu akka hawaasni harkatu akkuma islaam kan dhaabanitti. Warra ammaas nama rakkina qabu maatii rakkina qabu gargaara jettees manguddoo gargaara jettus warra manguddootiin gargaara hospitaala keessa dhiqeetiin nama karaa qaceelchee warra hospitaala keessa badu eega jettus warra haaraa dhufe qubsumaa dhufe karaa deemu beekne baasallee akkatti fudhatu beekne baqataa fa'aa bikkuma gartee akka jaarmaa keenyaa kana fa'aa dhuftee ganama warra haaraa dhufe kanaan magaalaa barsiisa jechuudha ni dandeessa jechuudha. Nama ammaas afaan hin baratiin katabuu hin beekne afaan isaatiin katabuu hin beeknee fi kana barachuu barbaadus ani dandeettii hanga sanniin qabaa dhufeetiin isin gargaara jechuu dandeessan. Karaa biraatiinis waa suuraa fa'aa faarsanii dandeettii adda addaa namni qabu namni nama garteef jala fuudhee ijoollee xixiqqoo gurguddattu karaatitti akka jabaattan fa'aa godhuuf fedhuus yoo jiraate kun cuftiin biratti illee nama jira hireen akkasii namoonni dhuftanii duratti qooda gumaachina jettan fookas biraas dhuftanii gaafachuu dandeessan warra adii birallee deetanii gaafachuu dandeessan. Karaa kanaan daandiin bal'oo jira. Daandiin kanagaa maaltu barbaachisa ifiif yeroo teessan tartiiba irra kaa'attanii waan sanniin godheettanii itti bobba'uudha jechuudha. Wanni tolootummaa kuni nama gartee of keessatti hammachiisa. Akkuma ta'etti uummata gargaaruu gartee nama gargaaruu most involved people helping people in some way. Wanni tolootummaan nama qooda irraa fudhachiisaa qonni irraa fudhachiisu kanaanis nama hedduu gargaaruudha karaa adda addaatti nama gargaaruudha jechuudha. Before I move on, I just want to add also that, of course, these opportunities exist all across Canada, not just in Alberta. Hireelee tuggaa beekaa waa Albertaa qofa fi miti bakka biraattis community viituu irraa jalqabanii tola ooluun ni danda'ama jechuudha. Alberta wanni guutuu Kanaadaa keessa jira jechuudha. So looking specifically at Alberta, there are over 25,200 charities and nonprofit organizations in the entire province. This includes community associations, sports and recreation, faith-based organizations, arts and cultural groups, health and wellness groups, housing, social services, newcomer settlement, and senior services. The nonprofit or voluntary sector touches most, if not every aspect of individual and community life. 1.4 million Albertans volunteer. These are recent stats too. I don't recall the exact year, but it was just in the last few years. And over approximately 176,000 Albertans are employed in this sector. So you can see the ratio of employees to volunteers. There's a lot more volunteers than staff that work in voluntary organizations. So it does give a lot of choices, a lot of opportunities for finding some organization that is compatible to a person's interests. Alberta keessatti tola ooltummaa jechuudha ooluudha. Dura jaarmoonni mootummaadhaa Yohaanis jaarmoonni gartee tirfiidhaaf tirfii harkachuudhaaf naman dalagu warra dalagan hin taane jechuun mootummaa sii miti jaarmooleedha ammoo hojiin isaan hojjetan tirfii harkachuufi miti.
Fakkeenyaaf waan takka waan silaa mootummaan gootu bakka mootummaa fa'aa bu'anii waa hojjechuudhaan tirfiirraan argatan jechuudha. Amma midhaan warra albartaadhaan beektanii midhaan leengadda si buufne nama kumaa fi waa meeqa caaf gargaarsa ergaa ture. San akka fookasitti kophaa godhuun hin danda'amu ture. Irra hedduun namni qooda fudhatee hojjettoota caala hojjetee warra tola oole. Kanaafuu jaarmoota akkasii fi jaarmoota ammaas charities warri jedhaniin warra mootummaa biratti hayyamni biyya keessaa fi biyya alaatti illee sadarkaa olaanaatti akka hojjetaniif kennamee fi mul'een fuuldura warra charities hin ta'uun ni mala. Ati walumaa galattuu jaarmoonni 25,200 atu jira jechuudha. 25,200 charity fi kanan profit organizationiitu albertaa keessa jira. Kanneen gaa warra akkami yoo tokko laalle community association jennee jaarmaa hawaasaa ka ispoortii fi kanumatti badhaadhinaa jaarmaa amantiilee adda addaa jaarmaa gartee aadaa fi artist jedhanii gaa'ee aadaa tanaaf walitti hidhaadhaa waan akka muuziqaatii fi waan adda addaatis haa ta'u hin qabu murna adda addaati jechuudha. Fayyaa fi waan fayyaa laalchisee ammaas wellness group jedhaniini warra qaama akka namni gartee fayyaatti harkatu tajaajilu yaada adda addaatiin gorsuudhaan waan nyaataatis haa ta'u waan ispoortii dalaganiif kana cufaa haa ta'u warri san rakkooda fudhatus murna adda addaa jira jechuudha. Warruma gartee 25 jenne san keessatti warra akkasiiti warra garaa manaatiin nama gargaaranii housing jedhanii namoota manneen qabna akka manneen itti argatan fa'aa ammaas warra social services tajaajila hawaasaa warruma akka welfare fi waan akkasitiin gargaarsa namaa kennan newcomer settlements jaarmoota kamma asitti catholic social services kanuma akkasiiti akkuma focus kana namoota haaraa dhufan akka community Oromoo fa'aa fuudhanii warra qubsiisu. And senior service akkasumatti illee immoo warra manguddoo tajaajilan jaarmalee adda addaa jira. Kanneen cuftinuu jaarmootuma akkanaati jechuudha. 25,200 oltu jira garaa kana keessa jiru. Kana keessatti akkasi beekaman jechuudha. Bakka jaarmoonni kun hin geenye hin qaban jechuu bakkayyuu. Nama cufaa'u namootaas ta'e hawaasa keessatti qooda adda addaatiif fudhatan jechuudha. Walumaa galatti albertaa keessatti miliyoona 1,400 jira jechuudha. Volunteer ta'e warri hojjetu. Heddummina laalame namniif qabee kaa'umaa maallaqan fudhanne tola ooleetuma biyya tana guddisu. Miti tuni Kaanaadaanis ta'e Ameerikaan biyyoonni irra guddatan kun cuftinuu irra hedduu tola ooltummaadhaan warri qooda fudhatu hedduutu jira jechuudha. Amma warra sooramee yookaan tuurataa bahee tattaa'u yeroo isaanii bakka dabarsa waan hin qabneef deebi'aniituma hawaasa keessatti tola ooltummaa fa'aa hojjetan jechuudha. Ijoolleen dargaggoo hedduu jira tola ooltummaa barattoonni warri tola oolu hedduu jira jechuudha. Egaa amma laalla miliyoona 1.4 jechuun waan laafaa miti. Albertaa qofa. Kaanaadaatti meeqa ta'aadha. Ati waliigalatti immoo nama jaarmoota kanaa kana nama profit organization warra jiran kana warra gartee jaarmoota miti mootummaa kana keessa albertaa qofatti warri isaan keessa hojjetu jaarmoota kanaa kana keessa 176 achi keessatti dalagaa harkatee mindaan kafalamee furri dalagu. Tanaafi qaamni gamanaa hunii tola ooltummaa fi miti mootummaa miti jaarmoonni adda addaa akka jaarame kun cuftiinu guggooreen laalan qoonni isaan biyya keessatti gumaachan hedduu haalaan guddaadha. Taking a look at volunteering in Edmonton, globally, Edmonton is known as a festival city.
It's also known as the City of the Arts. Annually, there are over 75 festivals that take place per year, and many of them are arts related. There's even an Africa festival. You may have already be aware, perhaps. That just started up, I think, in the last 5 years. And it's really fun, of course, to go to. Takes place downtown in Churchill Square. Annually, there are, so of course, all these different festivals involve hundreds and thousands of volunteers each year. Again, they couldn't take place without the help of all the volunteers that participate in making those festivals possible. Another very popular one, an example, is the Heritage Festival. It's a wonderful place to go and feast upon the offerings of the different cultures, of the traditional costumes and dance and music, and have a taste of their food. And it's a very popular place to visit in Edmonton in August if you haven't done that yet. So just to mention, so a large portion of those 25,200 nonprofits in Alberta are located in the Edmonton area. And of course, another large portion would be in Calgary, and the rest divided up through the rest of the province. So again, there are many opportunities for people to volunteer. It doesn't have to be a regular once a week kind of a thing. Sometimes volunteering is just once a month or just once a year even. There's event-based volunteering, and that's what these festivals would be, event-based volunteering. These festivals take place once a year. Some people just volunteer for that. Some volunteer for all festivals, or as many as they can. It's all very flexible, and volunteers determine how they manage their time and how much time they give. Magaalaan Edmonton tuni addunyaa irratti festival city jedhanii magaalaa ayyaanaati akka jechuudha. Ayyaana hedduutu keessatti kabajama. Ammallee isin akka itti beekamtu magaalaa artiiti jechuun waan harkaan kaasan suuraan haa taatu, waan aadaa calaqqisaa haa taatu, sirboota adda addaa haa taatu, waan kana cufuuf keessatti hammatti jechuudha artiinis. Kanaafuu magaalaan tuni akka gaariitti wanni ayyaanni hedduun keessatti kabajamuuf saniin beekamti jechuudha. City of Arts, City of Festival City jedhanii addunyaa irrattis. Amatatti beektaa baratti ayyaanota 75 jira jechuudha. Ayyaana jechuun gaamma kuni waa hedduuf keessaa qaba jechuudha. Sababa adda addaatiif guyyaa walitti dhufanii muuziqaa taphatan haa ta'u, guyyaa aadaa agarsiisan haa ta'u, guyyaa diraamaa waa hedduudhaaf sababni isaa egaa kan beekamnaani fi magaalaa tanan waan jira heritage guyyaa jaaniin dhagee malee kabraa hin beeku kan nuti akka Oromoottis hin beekne hedduutu jira jechuudha. 75 jechuun waa laafaa miti. Amata bara keessatti bara tokko keessatti ayyaana 75 jira jechuudha. Ammoo hedduun isaanii waanuma muuziqaatii fi waan suuraa harkaan kaasanii fi waan akkasii kana faarratti hidhaadha jechuudha. Kana keessatti gaamma irra hedduu ayyaanni kanaa wanni inni kabajamu namoota dhibbaan kumaantamaan lakkaa'amu agartee tola ooluun ayyaanni kanaa qophaa'a. Amma fakkeenyaaf yoo fudhanne nuti hawwisoota keenya fuunee aadaa agarsiifne guyyaa san nama meeqaa tola oolee nu cinaa dhaabbata. Uumaa hundaafu akkasuma isaanis ayyaana gurguddaa qaba kan namni kumaantamaan irra lakkaa'amu kuma dhibba faan irra lakkaa'amu ayyaanni isaan qopheessanii sanirra qooda fudhatan tolooltonni qooda fudhatan jechuudha. Fakkeenyaaf namni gariin guyyuun amata bara keessatti guyyuma tokko faadha qooda kan fudhatu. Tola oolaa ta'u
bakka jaalattu sanatti yoo bakka muuziqaa bakka waan ayyaana adda addaa qophii adda addaatti godhan taate achi dhaqee bara keessatti guyyaa tokko tola ooluudhaaf itti qophaa'a jechuudha. Garuu waan adda addaattis qophaa'uu nama danda'a namni isa yoo fedhii qabaate yeroo isaatii fi yeroo inni qabu murteessaadha yeroo isaatii fi fedhii bakka inni itti qabu san dhaqee namni tola oolaa. Tola ooltummaan baatiidhaan hin daanga'u guyyaadhaan hin daanga'u sa'aadhaan hin daanga'u akkuma abbaan dandeettii yeroo isaatti qabudha. Kanaani tola yeroo barbaachise dhaqee oole jechuudha. Kanarratti immoo nama jaarmoota 25,200 jenne isaanii Albertaa keessa Edmonton keessa jiraatu. Irra hedduun isaanii 25,200 san keessaa irra hedduun jaarmoota miti mootummaadha. Albertaa keessa jiran irra hedduun Edmonton jiraatanii beekaa jaarmoonni. Akkas yoonoo tola ooluu barbaannaan hiree hedduu jira. Akkuma isin jettetti dheeytanii Edmonton keessattis tola ooluu ni dandeessanii. Guyyaa adda addaa jira ayyaana 75 jira kun hamatatti. Dhaqanii gargaaruun ni danda'ama jechuudha. Keenyuma gaddeebina gaa'ii keenya kanaas akkasumatti tola ooltummaadhaan jaarmanni akkanaa gargaarsisaa bikkirraa dhufuun tola ooltummaadhaan akkasii quba qabaachuun gaariidha. Jajjabeessuuf. Yes. So most of these organizations that have volunteer opportunities organize their volunteering programs in kind of a more formal way. So formal volunteering would be considered a non-spontaneous form of helping behavior offered by individuals to others within the context of an organization in a coordinated way. And the process of becoming a volunteer is the same as for becoming a paid staff person. So in other words, the first thing a person would do once they select an organization to volunteer is to fill in an application form. And that application is received by whoever looks after it in the organization. And then they would likely call you in for an interview. And then there are some screening processes that have to take place. They would ask for references. Most volunteer organizations also do police information checks. And some, depending on the volunteer role, might also do a screening test regarding child protection. And all organizations have their volunteer roles and their role descriptions, so people would choose what role they're interested in, and they would be considered on the basis of they'd be considered for that role as part of the screening process. And then once they've passed through all those different hoops and everything's clear and they're accepted as a volunteer, then they would be required to attend an orientation and whatever training is relevant to their role. And as a volunteer, they would keep track of their volunteer hours and submit that regularly. The organization would have policies and procedures that volunteers would have to follow, as well as staff would have to follow. And they would have their recruitment, recognition, and retention plan. So recruitment is basically the process of inviting people in to volunteer. It's like your marketing campaign. And recognition is the different ways that volunteers are acknowledged and recognized for the good work that they do. And the retention plan has to do with what they do to help keep volunteers, to encourage them to stay on a longer term basis. However, volunteers do have that option, of course. They can just
volunteer for one season or one event and not come back. But many people, once they find a place that they really enjoy, they do continue on for years. The volunteer organization would also have a risk management plan. So what that refers to is what they put in place to ensure the safety of volunteers while they're doing the job that they're in. So, for example, there would be a risk assessment done regularly in the facility where the volunteers work. Things like making sure there's no clutter in the way, that there's no trip hazards, stuff like that. And they would have an evaluation process as well. So generally, after about the first 3 months of volunteering, if it's an ongoing volunteer role, after about the first 3 months, there would be a check-in and to see how things are going, like kind of a formal check-in to get feedback from the volunteer. How's it going? How can we help you better to do your role? Any feedback for us, and that kind of thing. And of course, there's ongoing communication informally, but after about 3 months would be like a formal evaluation. And then after a year, if a person stays that long, then there would be another opportunity to have kind of a formal evaluation. And it's all in the intent is to make sure that the volunteer experience is positive for the volunteer and for staff to learn how we can make it better for you or for the next person that follows you. Also in this situation, as I already mentioned, there would be a coordinator. No, it's only one person. And a coordinator is someone whose role is to organize the volunteer engagement program with many, many tasks to do beyond the first 3 that I mentioned in the last slide. So that's kind of a summary of the process and the steps that people would follow when they are applying to be a volunteer and actually become a volunteer. Mareda, volunteer ni tololtummaan tuni gosa adda addaa ta'uu dandeessi. Fakkeenyaaf tololtummaa what is that? Malte. Mute godheen jiraatti fufi. Tololtummaan tuni tololtummaa dhaabbataan sirna qabeettii tan taate gartee tanuma dhufanii waa tokko gurguranii deemanii akkasuma dhaabbatan osoo hin ta'in namoonni gariin waa barachuudhaaf barnoota hirarkachuuf muuxannoo hojii jabeeffachuudhaaf namni dhufee tololtummaa karaa sirna qabeessaan gaafata fa'aadha. Inni kunis akkaataan itti ta'u namni booda fudhatu kun dura akkuma nama dalagaa seenuutti sirna adeemsa keessa dabruu jira. Akkuma nama gartee dalagaa gaafatee mindaan kennamuufitti. Fakkeenyaaf dura dursee iyyannaa galfataa jaarmaa tokko dhaqee jaarmaa san biratti tololtummaadhaan isin hojjechuu barbaadaa jedha. Tolee jaarmanii saniis nama yeroo dheeraadhaaf akka isaaniif dalagu tololtummaadhaan hawwatan jechuudha. Kanaaf namni dura dhaqeeti iyyannaa galfataa application formii guuta jechuudha. San booda itti aanee miseensonni dhaabichaa yookaan warri jaarmachisan keessa dalagan dalayduun itti gaafatama waan tololtoota kana tajaajiltu nama kana qoramaata keessa dabarsite jechuudha. Interview gooti jechuudha. Jaarmichi ifiifuu volunteeriidhaaf warra tola oolu kanaaf wanna qaba jechuudha. Karaa isaan gartee daandilee waan
isaan laalu mirga isaan taphachuu danda'an lafa kaatee lafaa qaba jechuudha. Kan barreeffamaan taa'e waan guu ijaarama sanitti dabalaman maal akka godhuu qaban kaa'aaf jechuudha. Akkasumatti illee osoo fuudhanii namicha kana eega gartee iyyannaa harkanii nama tola oolu kana qoratame boodatti waan inni dalagu san ibsanii fi san booda orienteeshinii kennaniif jechuun nama saniin jaarmichaa wajji wal beeksisan jechuudha. San booda ammaas namni tola oolu kuni sa'aatii hanga hojjete cufani katabataa maal rakkoo olee cufani beeksisaa dalagaan isaa kan namteef qofatti wanni ati gootu akkana jedhin mee fakkeenyaan isinii kenna. Namni tokko dhufeeti volunteeraan taa'aa jaarmaa tokkotti. Maaliif namni sanii telefoona deebisuu akka biyya Kaanaadaa tana keessatti ku telefoonni dhawame telefoona fudhanii haala hojanii eenyu barbaadaa waan akkasii jedhanii san booda fudhanii maqaa galmeessanii abaluu bulu telefoona dhahee abaluu si dabarsan bikka switchboard jedhanii namni gariin sanuma muuxeeffachuu fi dalagaa gara saniin barbaaddachuudhaaf dhufee volunteerii ta'a. Wanni kun ijaa tokko waan ta'ee dhumuu miti yeroo dheeraaf muuxannoo waan barbaachisuuf namni kun san cufa keessa dabaluu qaba jechuudha. Lamadaan namnummaan dhufe kun karaa mootummaatiis nama ijoollee wajji hojjechuudhaaf deemu ta'a. Nama waan adda addaa keessa qooda fudhatu ta'a. Dubbeen isaa nagaa taa'achuu qabdi. Bikka poolisaatis dhaqee waraqaa baafatee dhufuun dirqama bikkatti ta'uu jira jechuudha. Akka ijoollee wajji dalagu taate nagaa ijoolleetii fi nagaa jaarmachaatiifis san cufa keessa dabra jechuudha. Tola ooltummaan akkasii kun egaa jaarmachi maal godhaa? Tola ooltummaa qaadhimuu qabaa. Egaa qaadhimee dalagaa irratti bobbaasees isaan kana waan qooda isaanii hubachuuf qaba. Qoodi isaaniitiif ammoo badhaasa kennuuf danda'a. Qoonni isaanii sanii akkanumatti hin darbamu jechuudha. Jaarmachi ammaas nama hedduu dalaguuf tola ooltummaa kanatti gartee qooda gahaa akka gaariitti agarsiisee bira tursiisuuf fedhii qaba jechuudha. Filaana lafaa qaba. Kun bira turteen hojii dalaguu ni dandeessaa jedhaniin yookaan ammoo bara dhuunfaa maallaqa argachuu dandeenya jedhanii achumattuu dalagaa kennuuniif ni mala. Namichi achi turee muuxanfatee muuxannoo hojii harkatee jechuudha. Waan akkasii hundaa jira. Maayirattis tola oolaa kanaa akkuma jaarmanni biraa akkuma hojjetaa isaanii ilaalanitti tola oolaa kanaas waan inni hojjetee qooda inni gumaachee san cufa jala deemanii to'atanii hangam takka akka gaarii ta'e dookumentii godhanii ol kaayan jechuudha. Hara cufaa waa nama jala deemee qindeessee tajaajilee godhuutu jira. Jaarmaa tokko keessatti namni tola ooltotaaf qindeessu saganteessee hojiirra bobbaasuu jiraachuun barbaachisaadha. Akkasii tola ooltummaa waanuma kanatti leexaa qofa osoo hin taane akkuma dalayduun biraa mindaa fudhatee osoo dalayduu tola ooltonnis qooda isaanii gumaachanii kabajaadhaa fi ulfinaan jaarmaa tokko jalatti muuxannoo harkachaadhaa hojjechuu ni danda'anii qoodni isaaniitis ni hubatamaa fi akkuma namni silaa dalagaatti seenutti san keessa cufa dabranii naga inni tikni silaa barbaachisu kana gayaa laalame akkasitti tola ooltummaadhaan qooda fudhatee inninis muuxannoo hojiidhaa argachuu danda'a jechuudha. Going through this process of becoming a volunteer is also really good practice for when a person applies for employment, because as I said, all the steps are the same. In fact, I've had that experience of a few volunteers coming in, they do the application, they do the interview, and we start the screening on them. And then I get back to them, to get them starting to volunteer, and they've said, oh, I'm not interested anymore, I've got a job. And then when it happens a few times, I start wondering, well, did they just do that to practice having an interview? It's understandable. I don't blame them if that is the case, but because it is a really good way to practice interview skills. Fortunately, though, for the organizations, most people do carry on and become a volunteer. They don't all just use it as practice, but it is
it is a great experience to prepare oneself for going through all those steps for employment. Wanni tololtummaa kun fakkeenyaaf namni kanaan dura muuxannoo hojii harkatanii yookaanis deemee muuxannoo hojii harkachuudhaaf akka biraatti dalagaa seenuudhaaf ukkuu deemu. Jaarmoota akka miti mootummaa kana faabira dhaqanii tololtummaadhaan dura jalqabuu ni danda'anii hogguu tololtummaadhaan dura jalqaban kana warri tololtummaadhaaf nama qaadimee nama fudhatu kun dura waraqaa applicationii foormii guutii namaan jedhanii foormiin guutaa deebitee interview nama godhanii dalagaa san maaliif akka dalagaa barbaadanii nama gaafatanii san booda eegas qaadimanii ati taateef booda jaarbanummaan silaa tololtummaa barbaadu kun eegalaalee nama hunda keessa dabarsee silaa waan godhamuu qabu cufa hojii fixee maayyii irratti nama silaa toloo olusaniif telefoona dhahee haa kootuu si barbaannaa dalagaa si fudhannaa guyyaan lakki an dalagaa harkadheetiin jira dhufuu hin danda'u duruutiin dalagaa biraa harkadhee faajaanii hafanii sanillee gaatti haaruu nama barbaachisu muuxannoo interview faa kanatti barachuu isaaniif ni taati akkaataa sirna iyyannaa dalagaatti seenan faa barachuu isaaniif ni taati waan silaa dalagaa seenuudhaaf nama barbaachisu. Bakka itti baratan taatii fi kanaaf jecha wanni itti hijaawan yookaan wanta jaan hin jirtu tolee gaa'ee jenneetuma nama biraa barbaannee akkasitti wanta hojii akka godhatu godhuudha jaarmichi malee yookaan waan jiru. After becoming a volunteer, here's a few suggestions. Treat it like a job. Show up for your shifts, be consistent and do your job well. Show enthusiasm and attend regularly without missing any shifts. Of course, if you need to miss shifts, that is okay, but it does help to arrange that with your supervisor ahead of time if possible. Or if you can't avoid not showing up, then as soon as possible, contact the supervisor to let them know, just as you would with a job. Very important also to communicate regularly with your supervisor and or the volunteer engagement coordinator. The reason for all of this is because if you want a reference for a job application, then you are remembered as a volunteer who takes your volunteer role seriously, who would be a good employee, who would be on time, who would do your job well, who would put effort into it and be pleasant to be around and different things like that. So when you treat a volunteer role like a job and do the same things that you would in a job, then it gives the supervisor or the coordinator more positive things that they can say about you and your volunteer performance when it comes to completing a reference form or providing a reference letter. Guu akka tola oolaatti dalagaa takka akka hojjetu si fayyadame booda yaadni tokko kasii gumaachamu dalagaa san akkuma dalagaa silaa maallaqaa si kafalamutti ilaalii tola ooltummaa bakka tola ooltummaa dheeyte san akkuma dalagaatti fudhadhu yeroodhaan dhaqee shiftii teetiif yeroodhaan harkami yookaanis sa'aatilee sun yeroodhaan dhaqee yeroodhaan bahuu sanii barbaachisaadha hujuma fudhadhu jechuudha. Hoggollee wanna dhaabbataan harkami tutti haafuu muruu waan adda addaa osoo hin taane hoggollee waan duraan guyyaa sanniin harkamanii kun isaan garaaf hangana ittuun harkama itti eega ballama seente akkasumatti ballama seenti san guutii. Ammas haamilee fi fedhii gartee silaa jaalala hojii saniif qabdu
namoota hojii hojjettu wajjinis agarsiisi. Namoota hojii dalayduu dabreetis ammoo supervaayizara nama gartee si dalaysiisu kasii walii nama volunteera qindeessullee yookaan tolooltota qindeessu sanillee qaceellotu gollee qunnamtii wajji qabaadhu. Wanni gaariin tokko kana wanni gootuuf yoo asirraa akka hiree hanga tokko hojjettee deemtee bikka biraatti dalagaa barbaaddee dalagaa harkattee bikka dalagaa iyyannaatti naqattusetti warri dalagaa biratti iyyannaa naqattu maal siin jedha. Kanaan dura maal hojjettee ani hojii dalagaa illee hin qabu ammoo akka tola ooltummaatti hojii mindaa fudhachaa illee hin turre akka tola ooltummaatti hojjedheetii jira. Jaarmaniin kan biroo hojjedhe jaarmaa akkanaati jettee maqaa jaarmaa sanii kennuu ni dandeessa. Hogguu maqaa jaarmaa sanii kennite warri dalagaa isin eeguu deemu kun isaanitti bilbilanii nama akkamii amala akkam qabaa yookaan isin nama akkamii amala akkam qabdii nama hojii jaalatuu nama wajji walii galuu nama yeroodhaan dalagaa isaa dhufuu nama gartee kabajaa namaaf qabu immoo nama akkamii jedhanii deebanii isaan namaaf ragaa bahu gaafachuu warra ragaa bahu sanni gaafatanii isaanis warri duraan wajji hojjettee akka tola oolaatti bira hojjettee yoo amala bareedaa fi shagaa kana qabaatte akkasumatti isaanis warra silaa dalagaa sanitti himanii amalli nama amala gaarii qabu nama dalagaa isaa miidhagduutii nama nifannee nama walii galu jedhanii sirraa gabaasuu danda'anii sani dalagaarra akka dalagaa harkatti faasi gargaaruu danda'a. And one more point I want to add, I meant to also say in there to stay off the cell phone during the shift. That's one of the complaints that employers, as well as supervisors of volunteers have, is that of people using their cell phones while they're supposed to be there doing some kind of a job. And volunteer positions, their shifts are so short, really, like I mentioned earlier, on one of the other nights, they're usually about 2 to 4 hours in length. And it is possible to not be using the cell phone during that time period unless there's a family emergency that comes up. Most organizations ask volunteers to put their cell phone away and not even have it out. Gaariidha. Qabxiin kanaan durallee bareetiin tureetaniin itti da'uu barbaadu hogguu tola ooltee bikka dalagaa jirtu yeroo irratti tolatti ooltu san yeroo gabaabduu saruma 3 fi hanga sa'a 4 faana yookaan sa'a 2 sa'a tokko hanga sii deebtaa yeroo hanga sanitti seelfoonii kee fuudhiituma ofirraa achi fageessii yeroo hanga gabaabaa san keessatti telefoona fuutee telefoona haasa'uun yookaan bikka islaawaa qooda kee gumaachitu waan biraa irratti isaan irratti dabarsuun gaariidhaa miti. Namni ija biraatti nama laalaa. Akkuma guutaan dalagaa ta'anis fardeessanii ilaalanitti dalagaa tola ooltummaadhaan deette tanaas telefoona ofirraa mogguma qabuu barbaachisaa itti dhiyaachuu dhabuun gaariidha. Of course, COVID-19 has impacted volunteer opportunities and volunteer experiences. So currently there is a decrease in volunteer opportunities. There are agencies that have had to close or they're just on hold. They've postponed opening, they've postponed activities or canceled activities, services, and programs. There is a decrease in formal volunteering due to all those reasons I mentioned, and some volunteers themselves are staying away from volunteering due to their age or health vulnerability. So people who are generally people over 65, especially if they have health issues, they are staying away from volunteering. And people younger than that who have health issues, especially
some issues in their lungs. They are, staying away from being in places where volunteering is happening. However, due to COVID, there is an increase in virtual volunteering opportunities. So a lot of nonprofit organizations, if they did not have virtual volunteering before, they do now. And those that already had before, they've got more now, more opportunities to volunteer virtually online at a distance. There's also an increase in informal volunteering. People helping other people, spontaneously helping neighbors, helping each other. And there are new COVID-related jobs and volunteer opportunities. Gaariidha. Sababa COVID yookaan koronaa kanaaf jecha dalagaan tolooltummaadhaa hireen tolooltummaatii fi silaa harkatan toloolaa ta'uuf harkatan ni xiqqaatte. Sababninis jaarmolee adda addaan cufamanii gariinis waan silaa dalaguu deemaniif sababaa kanaaf jecha dhaabanii yeroo isaa dabarsanii gariin ammoo walumaa galattuu sochii silaa godhan cufaniiti tajaajiloonni fi sagantaaleen adda addaatiin jirtu cufamtee kun egaa hiree sila tolooltummaaf jirtu san dhiphisee jechuudha. Gara biraatiin ammoo akkuma reefu dubbanne sanitti tolooltummaa sila agartee waajjira adda addaatti muuxannoo harkachuudhaaf iyyannaa galfatanii jala deemanis sababuma gararraa hamma himna kanaaf jecha hedduu harkachuun ni xiqqaatte jechuudha. Fakkeenyaaf namni umriin gurguddaa afaanii waan akkasiirraa qooda fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif fayyaa isaaniitiif yoo ala jiraatanii waan akkasii qooda fudhatanii miidhaman jechuudha. Kanaaf namni irra hedduun mana taa'aa jechuudha. Tolooltummaan hireensi ni dhiphatte jechuudha. Nama umrii gurguddaatiif. Gara biraatiin ammoo COVID kun dhufuun akkuma agarru kan akka zuumii farratti ba'anii qooda fudhachuudha, nama gargaaruudha, warra akkaataa zuumitti qabsiifatanii seenuun beekna fa'aa barsiisuudhaan yaadaan gargaaranii akkamitti akka qooda irraa fudhatan wal ga'ummatan irrattuu warra akkasiin nama gargaaru fa'aan tola ooltotoota irra hedduun isaanii karaa saniinis godhama jechuudha. Karaa biraatiin ammoo nama gargaaru hedduutu argama waan adda addaatiin akkuma ammaa raashina kana faana bitaa jennee nama karaa fookasiin warra raashina nuu bitee fituu ijoollota keenya warra toleef qabee nuu fituu jira warri makiinaarra nu wajji kaayuu warri walitti qabee raashina kana tuulee bikka takkatti wanta godhu dhugatti hedduudha. Sababa kanaanis nama hedduudha kan qooda fudhachaa jiran jedhuudha ammallee gar tokkoon dhibeellee fidu gar tokkoon ammaas namni akka walii dirmatu godhuudhaan tola ooltonni hedduutu argame jechuudha. COVID kana wajjinis dalagaan hedduun babbanamuun siidhaanii jirti. Dalagaa COVID irra wal qabattee dalagaan hedduutu argame. Dalagaan tola ooltotaatis akkasumatti bal'attee argamtee jirti. Wanni guddaan umrii wajjin namni deemfaan namni ijoolleellee ta'ee dhibee sombaatiif kana qabu warri hedduunis sababuu COVID kanaan tola ooltummaarraa bobba'anii tola ooltummaa bobba'anii muuxannoo hojii fa'aa argachuurraa manni hojiitiis jaarmaleen adda addaa waan cufamanii jiraniif hedduu tola ooltummaan hiree isiif jirtu gadi buutee jirti. Yes. So volunteering with Focus, the food delivery project, is an example of a project that has come about because of COVID and created a few jobs and number of volunteer opportunities. So the project started in July and it
technically ends November 30th, but it will be wrapping up in December. And I just did a count today, and we had 49 volunteers so far. Hopefully none were missed, but as far as I know, what we have on record anyway is 49 volunteers took place in the life of this project. So it's not like we have 49 volunteers right now working in the project, but from start to finish in that time period, we had a total of 49 volunteers involved. This project was basically informal volunteering. The volunteers all came from our membership, basically, and possibly there might be some who knew members, but they had some connection to Focus. And we had a variety of jobs for volunteering. We had purchasers, packers, delivery assistant volunteers, office assistant, phoners, and even delivery drivers. We have a paid staff driver, but right now in Edmonton, we're using some volunteer drivers, and in Calgary and Brooks, we had volunteer drivers as well who delivered the food rations to the beneficiaries. Wala tololtuma focusitti barana projecti nyaata hiruudha taarkannerat projectiin tuni Juulaa jalqabamteeti amma Noovembar soddomitti akka dhumtu imaammatame garuu ati waa hundaa'uugaa xumuruudhaaf yookaan goolabuudhaaf haga tokko Diisembar illee achinuma seetti. Ammoo kana keessatti volontiira 40 yookaan tolooltota 49 gargaare. Humna namaa laaftuu miti beekaa. Nama 49 tolooltota. Isaan kun cuftinuu tolooltota dhaabbataa yeroo dheeraatiif miti sababa akkuma agartanitti baatii Juulaa hanga Noovembar kanaati yookaanis baatii afur baatii 5 moo 6 deema 5 baatii kana keessatti volunteera dhaabbataa jechuun dandeenyu haa ta'u immoo yeroo kana keessatti hojiilee adda addaati kan hojjetamaa ture namni warra waa bitu purchaser meeshaa dhaqanii dukaanarraa bituudhaan raashina adda addaa waan harka dibatanii waan fuulatti hidhatanii fi nyaata adda addaa bituudhaan sammalee ammaas warri nyaatuma bitamee dhufe kanaa uphaa godhu walitti qabu. Nama maatii hanganaaf hangantuu dhaqanii bakkama tuulamee jiru san adda guuree bikka takkatti walitti ramadee kaa'ee achirraa fuudhanii namaaf akka geessan godhu isaan malee delivery assistant ammas warra hubuu nyaanni hiramu kana gargaaru ofiisarraa waajjirarraa fuudhanii fokkosarraa fuudhanii hawaasa keessa deemanii mana manatti buusanii warri ofiisa keessa hojjetanis namoota hedduudha kan ta'anii bakka nyaanni dhaqee foormiilee adda addaa mallattooftee deebitee fi foormii baatu irrattis katabanii waa hunda guutanii warra hojjetu akkasumatti asuma keessaa qooda fudhachaa turan jechuudha gargaarsa ofiisaa irrattis warra ramadaman nama dubbisuudhaan afaan tokko afaan Oromoo qofaa miti afaan Ingilizii qofaa miti afaan Somaalee jira afaan Arabaa jira namni dandeettii kana hundaa qaqqabu cufaatu bakka irraa dhufee qooda gumaachaa ture jechuudha. Telefoona bilbiluun nama telefoona bilbila jalaa kaasanii waan inni barbaadu gaafatanii deebisaa kennuuniif akkasumatti illee shufeerota yeroo rakkinni adda addaa jirutti nyaata fuudhee bakka shufeerri dhaabbataan hojjetu hin jirretti nyaata fuudhee gandaa hiruudhaan warri hiru hedduudha turanii dhugatti projektiin tun fixa bahuudhaaf waa namoota hanga xiqqaa waajjira keessa taa'u qofa osoo hin ta'in
namoota 49 ka qooda fudhataniini akkasii waa hojjetame miidhaga silaa wanni kun fixa ba'uutii fi toluutiis agarsiise tolooltotaadhaanii hedduu galatoonfachuun barbaachisaadha jechuudha. Yes. Also, there was a time when we had some funding for casual staff. And so a number of the volunteers that were already with us became casual staff. And so they had that opportunity to get paid for the work that they were already doing as volunteers. And unfortunately, that money did run out. And some of those people then returned to the volunteer role. But others ended up getting a job and weren't able to stay with us as volunteers. So we did have that unexpected thing happen. And I want to also add, I've called it Food Delivery Project, but today I spoke with a beneficiary who called it Bedri Food. So that's our new name for the project. Dhugatti idduutti wanta qoota ka gargaarsitti kaan tokko nu argameeti warruma gartee duraan tolooltota nu gargaaraa turan keessaa namoota yeroo dheeraaf turanii nu gargaaraa turaniif maallaqa xiqqoo harkanneessaniif hanga xiqqaa tokkoof waan nu gargaaraa turaniif hojii sana irratti akka isaaniif kenninu waan xiqqoodha horii xiqqaa ture warruma nu gargaaraa turan saniif bakka bakkatti akka kenninee turre waan xiqqaa ta'eef nu harkatti dhume gaafa maalleen san argamallee nu gargaaraniituma gaafa inni dhabamees ittuma deebi'anii tolooltummaadhaan nu gargaaraa turanii hedduudhaa jira. San bira dabree egaa namoonni adda addaa midhaan badrii faayaniiti dubbatanii nyaata kan har'a nama tokko kun dubbise nyaata badrii nu hiruudhaan jaanii jettiisin nyaata badrii san harkannee jaanii dubbatanii jettee waan ajaa'ibaati jette. Wallahi waan ajaa'ibaati. Okay. Focus provides a resettlement service, and within that service, one very important volunteer role is a tutor mentor. It's an ongoing position helping children and youth with schooling and to adjust to Canadian life. Currently, contact takes place remotely, and Focus also helps parents understand the school system. So if you are interested in more information about that, or if you want to volunteer, Bedri currently would be the contact for that. And if that changes, then he would pass that on to that person. And his phone number and email address are listed there. So if you are interested in following up, you can contact him about this volunteer role. Gara focusing tajaajilli kennamuun jira tajaajila qubsumaa fara nama qubachiisuuf keessatti qooda fudhannaa sanbira dabre immoo ijoollee warra ijoollee barsiisu qaamna kuni qolle waanuma dhaabbataan deemu ijoollee fi ijoollee gartee ol kaatee xiqqoo gurguddoodha sadarkaa mana barnootaa keessa jiranii biyya Kanaadaa tana keessatti akkaataatti jiraatan tajaajila silaa ijoolleen barbaaddu kenninaa fi karuma wannaatiin magaa barnoota isaan guyyaa karaa oolan galgala irra deebanii guyyaa sabtiitiif alada irra deebanii barsiisuu kana faatu jira. Kanaafuu waan focus amma banna kanaafi tolooltummaa tana hundaafuu namni isin qunnamtan Badriidha. Telefoonni ammaaf isa qunnamtanii telefoonni isaa as gara jalatti barreeffamee jira. Garuu emailiinis barreeffamee jira. Garuu fuulduraan fi yoo jijjiiramu taate kun isin beeksifama. Akkasitti quba qabaadha. Tolooltummaarraa qooda fudhachuu feetanii ijoollee teessan akka waa isinii baratu barbaaddanis telefoona kanaa fi emailii beektii kanatti
barreessaa telefoona bilbilaa iimeela badrii kana barreessaati quunnama. In closing, I'd like to acknowledge the following: the alberta.ca for the statistics, the free online clip art sites for the graphics, initlive.com for some of the content, taprootedmonton.ca as well for the content about Edmonton, and volunteeralberta.ab.ca for some of the content. And of course, the translator for this evening. Thank you very much, Demsho, for translating. And I want to give a special thank you to Bedri, Executive Director of Focus. It was his idea to have these sessions and these 3 sessions, and he chose the topic, volunteerism in Canada, and he chose the subtopics as well. So the first subtopic that we had was on the history of volunteering in Canada, and the second, challenges and opportunities. And then this third one, kind of between the two of us, we came up with volunteering in Alberta. So he gave the structure, and I just filled in the content. So thank you, Bedri, for that. And thank you to everyone for your interest and your time in joining with us. I noticed that when we started, we had about 45 people. At some point in this presentation, there was 45 people. And yesterday, we ended at that number. Gaarii gaadama isiin galatoomfachuu Yvonne galatoomfachuu barbaaduutu jira. Anis jaarmoleedha. Jaarmolee adda addaati. Jaarmolee adda addaa kana maquma isaaniitiin isinii qaraa. Alberta.ca for the statistics, free online clip art sites for the graphics, warra gartee waan miidhaga footoo fi marree kana tottolchee bisanii. Initlive.com for some of the content. Waan haasawaa gartee har'a dabre kana keessa qabiyyee haasawaa kana keessa jirtu garii isaanii isaan tuttuquure. Taproot.edmonton.ca news jaarma tokko. Volunteer Alberta.ca for some of the content. Isaan biraayis yaada waan qabiyyee as keessa jirtu isaan biraayis ni fudhadhe. Waan hundumaafuu warra kanaas galata galfachuun barbaada. Warra miidhagsuun nu gargaaran warra yaada isaan irraa fudhanneen akkasumatti illee warra gartee lakkoofsa tolootaa fi jaarmoleen miti mootummaadhaa lakkoofsa 25,000 maal jennee tuqaapu hangana bakka irraa fudhatame himuu qaban isaan aadaa isaaniiti. Akkanumatti hangana jedhanii lakkoofsaan dubbatan eessaaf itti jedhanii wal kaafachuu waan jirtuuf jecha jara kanarraa fuudhee achirra kaa'etee raggaasisuuf ragaa bakka irraa fudhattee ibsitii jechuudha. Wanni sana akka soban ta'in fi kijiban ta'in matuma seerraa kan ta'in waan qabatamaa ta'uu isaati agarsiifti jechuudha. Kanaafuu gaa isaan san warra isaan kana cufa galatoonfattee akkasumallee ana kaafaanii fi akkasumatti illee Badrii ofiisa dura taa'ummaan tajaajilu isin cuftinuu warra dhuftanii qooda fudhattanii galgala kanaasee argamtaniis lakkoofsi namaa haga 45 dhaqee ture amma 42 tos keessa jira. Hundi keessanuu galata guddaa qabdanii jetti. Is that done? Do we have any questions or comments for this evening? Galgala kanaaf gaaffiilee fi yaada yoo qabaattanis. Ni qaba yaadaa fi gaafumaan qabaa'u ani. Okay. Galatoon. Mena, obsati kisho. Just give me like a second. First, Yvonne, would you stop your screen? Thank you very much. So I have a plan that first I will briefly talk a little bit
in Afaan Oromo to the audience, and Damsho will translate that for you. And then we'll have we'll take at least 20 minutes and discuss some very, very important issues in Afaan Oromo. During this time, we can excuse you because so first, Afaan Oromootiin dubbadhaa Damshoo ati gabaabatti ibsitaafisii fi obboleettii teenya Yvonne hedduu haa galatoomtu maaliif jennaan projektii kana jalqabarraa haga xumuraatti akka qindeessituu volunteeriitti takkaa'u volunteer coordinator ta'uudhaan hojjechaa turte. Yeroo kanatti waan hedduu jalqaba projektiin kun haaraa waan taateef waan jijjiirru waan tolchinu waan jijjiirru hunda keessa waliin obsaan waliin dabarreeti amma guyyaa gabaabaa keessatti akkuma isin ibsitetti mata duree kanarratti uummanni keenya hubannoo argachuu qaba jennee halkanii guyyaa osoo hin jiin waan kana qopheessitee nu dhiyeessite kanaaf galatoomuu qabdi. Itti aansuun yoggaa namni dhabame yoo namni diraayivarii yoo dhukkubsate yoo inni tokko taate ifiitti seenuudhaan haga namoota keenyaa bakka jiranitti manatti raashina geessuufitti dalagaa turte. Yvonne galata guddaa qabdi haa galatoomtu. We'd like to thank our sister Yvonne from the beginning of this project. Now we are at the end of the project. From the beginning, she had contributed a lot enormously, and we went through the struggle, sometimes up and down, and preparing all the things from the scratch. And we have achieved as much as possible within this short period of time. And Yvonne was, as a director, as the coordinator of volunteers, she did everything possible, really, to enable this project to the completion. And we really thank her. Even one thing which I would like to stress, when we have no drivers at the office, she packed the food and she carried to the car and she delivers the food items for the families. And a lot, her contribution was not simple. And I would like to thank you. Thank you very much. Jecha baay'eedha abbaa mana isiitiif isii hedduu galatoomfa. Abbaa mana isiillee osoo hin ta'in nama waliin jiraatanii fi isii hedduu galatoomfannaa. Inni illee dhufee akkasumatti tola oolee maayii irratti walumaan nyaatallee uummata hiranii haa galatoomtu. Walumaa galatti gaa kanuma maayii irratti gabaabseetiin yoonna jaanii kanuma abbaa mana isiitiis isiis galatoomte. Not only her, even her partner joined with her, and they did a lot of things by sorting the food items, by carrying, delivering, and we really, really appreciate your contribution and your role in this project. And we would like to say thank you very much. Yeah, thank you, Yvonne. Sometimes we create form and we change it, and sometimes you get annoyed, and we passed through all, and we learned a lot together. Thank you very much, and we really appreciate. I would like to thank you on behalf of this audience and the Greater Oromo community in Edmonton. Thank you very much. Thank you very much. Thanks be to God. So Afaan Oromootiin wanna goona. I think we can excuse you not because
just like when we're talking of Anromo, it's not fair to keep you here for long. And so, yeah, thank you very much. We continue the Anromo. See you tomorrow at the AGM. Good luck in all your volunteering opportunities if you do pursue them. If you are already a volunteer, then carry on. Yeah. Yeah. Thank you so much. Badri, even my aboni. Oh, Emergency. okay. Okay, we just two any. Okay, Galatomi, Bin Khalifa, Galatomi. Okay, go ahead. Yeah, Yvonne, sorry. Oh yes. I'm so sorry. I just got out of the meeting for a while because my phone. Hey. Yeah, thank you so much. Yvonne, I just wanted to just say a word or two before you go. I'm so sorry, I just missed part of it, but it has been nice, been awesome being with you for the last 3 days. You have just done such a wonderful job. Honestly, I've attended so many orientation sessions considering volunteers, but there is nothing compared to what you gave us for those 3 days. Very organized, well planned, very professional, and I have got no words to thank you, Yvonne. And hopefully, you will be with us in future and give us more very, very good stuff. I just want to say thank you very much, Yvonne, and God bless you. Yeah. I just don't want to hold you, but I just wanted to say something before you go. I had to put my charger pretty quick. So I just wanted to say that before you leave, and thank you so much. And Badri, thanks a lot for giving me that little time there. I appreciate it. Thank you. Yes, before she goes, like she raised something. If anyone has question, yo namni gaafii qabaate jette waan san override godhuu barbaanne jechuun intentionally osoo hin tahin, I forgot you just gave a chance to people to raise if they have any question. I think I want to give you that chance before you go. Sorry. Comment or question? Yeah, difama osoo isin hin deemne duranii na riifadhe. Obsa way jechuu feete moo darmii way jechuu feete moo harka baaftee jirtaa harka buusuu dandeessaa. Namni waa dubbachuu feetan yoo feetan kompiitara irra baaftanii yookaan kan dubbadha spiikara ofirraa oofaa. Ana gaafii qaba ture gaafii illee dadhabdee jirti na fakkaataa gaafii illee numaan xiqqeessaa ammal tolta oolummaa kana yeroo iyyatan beekte namuu muuxannaa isaati irratti hundaa'eeti kana fuulduraaf dalagaa akkanaatiin dalaguu barbaadaa jeeti barbaadee iyyatamoo bakkuma hundatti iyyataa takka isiniif ni dhagamame? Gaafadhu garuu ibsitee jirti isini yoo rabbi jee nutis booda isinii ibsuu dandeenya waan san irratti. Okay, iyyatana firra bakka bira dabrure. No, gaafii ta'e itti fufi malee booda warri haftan namni kun jaalalaa fi amma wanni nama gammachiisaa tola ooltummaan kun hedduu namni yeroo nama tokko tola oolee gammachuu fiilii qaama isaa irraa argata haa ta'u muuxannaallee irraa argata yeroo iyyate kana intervuu yoo godhame fufuufaan ni jiraayii waan jiru kanumaa gaafiin tiyya galatooma. Sana può delegati per non girare. Si faccio barbacciare il chunchi ma yoo nuti dhaabne kuma waan biroo dhaabne seeta afaan waan hin beekneef dabarsii fi kana booda warri jirtan nuti wal mari'ata. Okay. When a person, a volunteer, applies for a job, during interview, once he interviewed, is there a possibility that he could be rejected for job placement as a volunteer? Most of the time, when a volunteer applies for a volunteer position and goes through the interviewing process and the screening process successfully, they would be accepted as a volunteer. It's unusual to be turned down. The only reason they'd be turned down is if they don't get through the screening process successfully. Like if something shows up on a police record that
would be a concern for the volunteer organization, then they wouldn't be accepted. I've had the experience of most of the time, if the volunteers doesn't go through with the position, it's usually at the volunteer's choice. So I've had a few people who, when we did their police record check and they had to go there in person, they chose not to come back after. So sometimes the police information check says the result is you have to go see them in person, and usually it's fine, it's not a problem, and then they come back to the organization and say, you know, they give the piece of paper that says you're clear. But once in a while I've had people who were sent to go to the police and then I never heard from them again. So they kind of take themselves out of the selection process. But 99.9% of the time, when a person applies to be a volunteer and successfully goes through the screening process with positive references and all that, they get accepted. Not like a job. A job, you go for an interview and you might be one of 10 people interviewed and only one gets picked. Okay. It depends on the volunteer role. It depends on the volunteer roles, and again, it depends on the organization you are applying to. Like the organization is big, like UNHCR, UN, or Red Cross. It's sometimes very hard to get into this position. But they have lots of positions and then lots of volunteers. So there's usually more opportunities to volunteer than there is for employment. Yeah, sure. Okay. Akka dalagaallee miti reedduu dhibbarra 99 yookaan tuqaa 9 damneen waa harkataa garuu bikkee rakkinni jiru. Bikka dura agartee qormaanni godhamu. Fakkeenyaaf nama kana osoo hojiidhaaf dalagaa irra oolchine duratti akka hojjetu goone duratti waa hedduu keessa dabruu qabaa. Fakkeenyaaf kan poolisaa dhaqee ilaalamu qabaa. Ijoollee wajjin kan hojjetu taate dubbee isaa qorachuun barbaachisaa. Yoo namichi badii qabaatee dubbee isaa san irratti kaafu taate hafee yoo achitti nafne immoo irra hedduu yoo gara saniin dhumamteef namni dalagaa numa fudhatamaa. Garuu akkuma jaarmaati jaarmanni nama walirra dandeettii adda addaa qabuu fi bilkinni barbaaduuf san yoo argamte malee akkanumatti waan nama fudhatu bakka hedduu irratti jaarmoota hedduudha. Waan akkanaatiif nama barbaannaa dandeettii kana nama qabu afaan kanaa nama dubbattu akka volunteeriif barbaanna faajanii yeroo takka barreessanii baasanii hanga feetee yoo beekumsa qabaattu afaan isaan barbaada yoo kan hin dubbanne taate san fudhatan ta'a. Tanaafuu akkuma jaarmanni itti barbaadee fi namichi dandeettii qabus yoo amala badaa namichi qabaatee farshoo dhugee ganama kan dhufu taate bakka dalagaadhaa interviiyuu irrattis numaareen jechuudha. Fudhatanii akkuma dalagaa yoo jiraatte nama fudhatan ammoo. Okay. Thank you. The rest we can answer if there is any more questions. Okay. We can answer. Okay. Yeah. Thank you so much. Thank you very much. Yeah. See you at the Thank you. EPM. See you on Monday. Yeah. Oh, tomorrow. Tomorrow. Come for the meeting. Bye-bye. Oh, for the meeting, yeah. Yes. See ya. Thank you. Okay. Hayya balayan gabaabsinee waan guyyaa sadeenii kanaa xumurraa Arif akkuma reefu jennetti akka deengadda kalemoo deengadda ibsitetti obbo gammachuu fi saalaanis ni jiru gaafiin yoo gaariitti deebisuu danda'u. Maal jettee jaarmayoota fakkeenyaaf ati hegeree hojii akkasiitiin moo'ixeeffachuu barbaadaa jettee yaadduu
yookiin intarneetarraa yookiin gara madda adda addaarraa yookiin nama beekurraa gaafattee jara san dhayxee iyyannaa galfattee achitti tola ooltummaa hojjechuu ni dandeessa kan jiru. Gaafiin kana barnoota kana fuula duraa asitti fuufnaa yoo gaafiin jiraatte na beeksisaa garuu waan tokko waan xiqqishoo irra deebi'ee bakka irratti guutuu barbaadu tokko jira wanni lama. Namoota 49 ka jenne Edmonton keessatti malee waliigala ka Kaalgaariitiif ka Brooksiyooti daane namoota 60 ni tahuu namni tola oole. Kana keessa dhugumatti akkuma hojiifiitti warri hojjetan maqaan isaanii akkasumatti qabamee jira. Fuula dura waltajjii arganne isaanillee galatoonfachuu barbaanna. Isaanillee hedduun isaanii as keessaas jiru. Jalqabarraa haga maayyiitti nu bira dhaabbatanii warri hojiin kun akka fiixa baatu nu gargaaran jidduudhaanis ka dhufan kan maas dura jalqabanii hafaniis akkasumatti wal keessa jiru. Hedduu galatooma jennaani. Asirratti waan tokko waan amma mooxannoo keessa kunne ta'allee arrallee calaqqifte tokkoon isinii himaa. Projektii kana jaarma xiqqishaa durii irra hedduun keenya toluma oolluutu yeruma gabaabaa keessatti projektii kana mo'ate jechuun takkaa'uu arkate yeroo inni arkatu wanni hundi nutti haaree ture. Fakkeenya tokko karaa shinaa yoon isinii fuudhe nuti hoggaa appilaayi goonu nama tokkotti qarshii 35 raashina kenninaaf jenneeti. Qarshii 35 kanaan gaafa dura dhufu marsaa tokkoffaa nama kana hundaa 7 fi beeka nama tokko 35. Wanni kun hoggaa nama tokko fuute xiqqaadha. Yommuu faamiliin nama 10 qabaate $350 baafta jechuudha. Raashinni kanaan baaftu hizaabarra guddaa. Fakkeenya nama tokko yoon isinii ibse maal jenne gatii meeshaa kan hunda keenyeeti ruuzaas keenyee makaroonii keenyee paastaa keenyee nama tokko kajool nama 8 qabuuf naa yaadadha wanna qofa 7 fi beeytanii paastaa qofa toora kaartoona 4 kana geessinee fi akkasitti ruuzaas qaraxiixa 8 geessine amma hoggaa geessinu mars 7 yoggaadhuman ummata bilbiluu eegan. Akkamii wanni kun isin xiqqaate moo isin guddate namni hedduun wanni kun hizaabara nu guddate mara lamada akkasitti nutti fidina jaan achirraa kaanee kanarraa barree wanna goone. Foormii ittiin kenninuu fi waa hedduu adeemsa keessatti amma har'a mooxannoo gaya qabna. Akkasuma amma reefuu waa'ee kaardii sana hoggaa kaafnus qulqullinumaan akkuma isin fuula dura jirru kanatti yaada fuune haa ta'u wanni sun ani nan qubsine amma akkaataa itti sagaleedhaan adda deemne suni maaliif namoonni garii mooraalii namni dalagaadhaan riwoordii argachuu qaba jechuun haga dalaydita harkachuu qabda yoo san hin tahin keessaa biyya kaapitaalistii kana keessatti aguma dalaydita harkachuu qabda. Kanaaf namoonni dhugumaan namni guyyaa 8 dura dhufe sun 3 harkachuu qabaan haquma sun. Kunis gartee gara laafinuma Oromootii fi haaluma jiruuf haa wal geenyu haajaan malee. Ani yaada lamaan walitti araarsuun barbaadan mahii walitti araarsinaa warreen waliin dalaynuunis boodanii mari'annaa. Haga dandeenyutti nama 20 kan fuudhaa jirru nama 20 kanarratti stiik taane 60 irratti jechuudha. Namni guyyaa 3 marraa 3 dura dhufees akkasumatti ka 2 dhufees akkasumatti ka 1 dhufees akkasumatti goona. Kun kanaani bira kunna. Isa biroo immoo mara guyyaa 3 nama jiru dhiifama naa godhaa maaliif beekuu qaba namni kaas jirus kaas hin jirreessitti himtanii yoon dogoggore immoo na sirreessitanii kun egaa waan jala teenyee kaameraas qabna guyyaa 3 riikardi goonee jirra. Guyyaa 3 guyyaa duraa obbo Saalaan screenshot godhee ergee jira.
guyyaa lama guyyaa lachuu eegana rikardi godheen jira yoo namni contest godhe yeroo dura jalqabnurraa nama san lakkaa'uu dandeenya yoo namni lakki an akkasii anniin jira yoo jee kan jiraatin san nuti iddaan baafna hojii keenya haa ta'u guyyaa duraa namoonni 20 ani qabe Abdulhakim Woboo tokko Kamal Marro lama Abdurrauf Sadihi Fozia Afuri Fozia tanaga addana baftani Kimiyaa shani Morkata jaha Gammachuu torba Gammachuu lee keessaa dhiifna Rashid iPhone ja'a wanni suni Rashid eenyu akka ta'e hin beeknani Adde Urjii Abdusabur Jaafar Ahmad Intisar Bontu Ahmed Roma Dadi Hanu Zamzam Umar Abdusalam Khalifa Fromsa bin Khalifa Abdi Kamar Abdi Adam no Abdi Kamar okay didamni achirra dhaabbata guyyaa dura guyyaa itti aanu Abdusalam Khalifa Abdurrauf Naima Muhammad Ibrahim Safaroti Kamal Marro Abdi Kamar Fozia Morkata Hawi Hadamana Morkata ta'uunaan beeka Risco Ketuji Mafuza Alia Sharif Ilyas Urji Darul Quran I think Zaini dasa namni sun Zaini yoo taatu Zaini Badri Zaini Zaini tu guyyaa san Darul Quran hin dhufeemi jijjiirre Zaini okay haa ta'u hayyee guyyaa san okay Zaini Kimiyaa Abdii Ar'a warri dura wanna goone Ar'a Arif Abdulhakim Fozia Jafar Sitina Zaini Mafuza Naima Muhammad Asima Saida Urji Morkata Manal Fozia Hassan Roma Dadi Abdurrauf nama 17 irratti jira jettanii hagammaan beekne Hussein Ahmad Kimiyaa Abdii okay Roma da Badri Roma katabeen jira so kanaafuu namoonni kun ofiisa keenya bilbiltanii qaamaan dhufuu dandeessan borurraa eegaltanii no boruu miti Monday irraa eegaltanii dhuftanii piik godhuu dandeessanii kammoo fagoo jirtan poostaan isinii ergina sun akkasii wanni hundi qophaa'ee lafa jira waan amma fuula dura onna goonuu miti sani kan biraa waan reefuu bilbilaa fi email Yvonne isinii kennitee namni qunnamtii barbaadan badri qunnamaa jette yeroo ammaa administrative assistant qabnaa Joan Jamtii bilbilli ka ofiisaatti bilbiltan bilbila kiyyatti bilbilina bilbila ofiisaatti sa'a hujii bilbila sa'a san isinni kaafti waa hunda isiniif wannagooti email achirra jirus email kiyya ka dhuunfaatii miti focus communication ka jiru ka focusii sanuma qunnamta waa'ee kaardii kanaas yoo laaltan ani qaataan isaanii kennee jira isaan laallata malee nan laallatu anatti hin bilbilina kanuma inni maayyii tokko kan hin jiru dhugumatti waa hedduu jijjiiraa jirra focus yeroo hunda focus yoggaa waa'ee focus yaaddaniis yoggaa dubbattaniis yoggaa irratti haasa'uu barbaaddaniis ija afooshaatiin irratti naasa'inaa ija communitytiin irratti naasa'inaa ija bakka dalaydaniitiin irratti naasa'inaa ija mootummaa jaarmee tokko NGO nuti NGO ta'uuf inspire godhaa jirra akka NGOtti dalagaa jirra
namoonni gari amma dhufanii community teessan tana jedhan. Nuti community fiini sin jenne community amma Edmonton keessatti nuti beeknu community Okaanaa jedhamtu. Community guddootu jira, community jabduu jira akka beektanitti ana mata 8tiif dura taa'an ture. Ammallee bakka san kabajaa sirnaan waa hedduu akka olaantummaadhaan akka cimanii hojjetan nama hawwis qabu qooda buusuu barbaadu tokko communitynis achi jirti. Afooshaanis bakka jirti. Kuni jaarmee miti mootummaa non for profit organization. Akkasitti wanni nurraa argachuu dandeessanis waan jaarmeewota akkasiirraa argatan. Kana jechuun hawaasa bifa hundaan akkuma barmoota irraa waa'ee volunteerismii kanneen irratti kan itti aanu yaada dheengadda mana keessaa ka'e kan seera bakka barmootaa, seena bakka hojiidhaa, mirga bakka hojiidhaa. Wanni sun hedduu hawaasa keenyaaf akka barbaachisu waan itti amannuuf hopefully yoo projectiin akkanaa akka nuti abdannutti yoo rabbi jee December, January, February yoo rabbi jee succeed goona itti akkanaa itti nuufufa jennee yaanna. Kanaaf yoo itti fufe barmoonni akkanaa kun dhaabbiidhaan itti fufuu deema. Qaamaan COVID furmaanni dhufee saalaafa agaa warri odeessan na caalaa qabu agana keessannuuf dhufa taanaan qaamaanuu walitti dhufna. Tahuu baannaan akkuma hunoo goonu kana. Kana eegaan jee booda obboleeyyan kiyya hedduu jira, gammachuun isa jira, saalaan jira, obbo Damshoon jira, namoonni birootis ni jira. Yaada haga tokko fudhannee wal mari'achuu dandeenya. Maayii irratti wanni niin jiru walga'iin boruutuun nuuf seena qabeessa miseensota boruu waanumaan boru isinii mu'amma isinii muun danda'a. Miseensota haga nama 200 qabna. Kana keessa haala COVIDis yaada keessa galchinee, haala namni keenya bakka adda addaa hojjetus yaada keessa galchinee yoo xiqqaate cinaanuma dhufan jenneeti abdannaa. Filmaataa geggeeffamaa boordii kan hojii tana hunda ol tahee bakka keessan tahee hojii nuti hojjennu hunda to'atu boordii akkasiitti filattuu namoota boordiin duraaniitis deebi'ee boordiin duraanii bakka bu'uudhaan anaa fi obbo Damshoon qaadhimnee boru isinii dhiyaatu namoota san keessa kan ta'u ni filattuu nama hopefully nama 10 dhiyeessinee 10 keessaa nama 7 kan boordiif ta'u filattuu jarri kun akka gaariitti waa'ee isaanii isinii ibsu akkam godhanii akka jaarmee kana fuula duratti oofanii fi waa hunda isiniif ibsu eegas booda sagaleetti kennitu sagalee sangaa akkamitti itti kenninaa ganaa ogeessi nu gargaaru ta'a yeroo sanitti haga dandeessanitti dhokattanii fuula cufattanii kan matatteessan na fuula dura tatteessan kanatti taa'ulleen xiqqishoo gaarii ta'uu dhabuun malaa harka ol qabdanii nama filachuun dubbachuun hedduu barbaachisaadha. Maaliif seetan waa hedduu obboleeyyan waan duuba hafnee jira biyya tana keessatti waan argaan jirre. Waan kana yoo haalaan spiidii keenya yoo goone qofa hawaasuma ollaa keenyaatu dhaqqabuu dandeenya. Hirumaa fi mirga as keessa qabnu kabajiifachuu dandeenya. Arra nuti kanatti as yaa'onna jennu malee uummanni akkamitti mootummaa kana dhuunfannee mootummaa kana tan Oromoo fakkeessina. Akkamitti Somaalee fakkeessina, akkamitti Hindii fakkeessina, akkamitti Chaayinaa fakkeessina jechuu jiran mootummaa guddoo Kaanadaa tana biyyi tun biyya dimokiraasiiti. Biyya namni bakka fedhe dhalatee humnaa fi dandeettii fi kabajaa namoomaa qabaannaan jijjiirama itti fiduu danda'u tokko obboleeyyan meeqa qabna kanarraa hegeree bakka saniif nuuf tola jennee yaannu wanti xiqqoo tana bira kunnee yeroo gabaabatti garas fuula deeffachuu waan qabnuuf hedduu galatoomaa guyyaa 3 kana dhugumatti osoo namni tokkon irratti akkuma seennetti bahuun mijuudhaan bahuun keenya an hedduu na gammachiise hedduun isiniin boona galatoomaa mee barsiisota keenya lameen kalee fi dheengaddi nu wajji lafaan obbo Gammachuu fi obbo Saalaadhaaf gaggabaabsinee kennee achi boodaan anaa fi Damshoo fi warri haftanii nuti yaada itti aanna. Galatoomaa mee obboleeyyan isin guyyaa 3 mo'ita guyyaa 3 kana gabaabsitanii waa jechuu feetan obbo Gammachuu fi obbo Saalaan. Obbo Saalaan irraa jalqabu. Akka Oromoo teenya nagaa fayyaadha.
hedduu waan bareedaadha wanni obbo Damshoo fi obbo Badriin eegalanii ani isaanii akkaan fokaas kana seenus kana godhee akkaan hawwii fi abdii boruutillee Oromoon walgeessee cimtee waan akkana waan hawaasa biyya Kanaadaa kana keessa jira cimsa barnootaan haa taatu hojiidhaan haa taatu diinagdeedhaan haa taatu harma hundaanuu deeggaranii hawaasa as jiru kana cimsuudha irratti waan xiyyeeffatanii jecha kaniin hawwee isaanii wajjin hojii eegalee jechuudha. Dhaabbanni kun dhaabbata siyaasaati miti jaarmaa hawaasaati miti inni ijoodha akkuma Badriin jedhee kana jechuun maal jechuudha dhaabbatni mootummaa tokko tajaajila hawaasaa kan waan fakkaataati kana jechuudha. So kana jechuun ammas jaarmayootuma hawaasaa kanuma community Oromoodhaa fi dhaabbilee amantii dhaabbilee birootii wajjin qindoominaanii hojjeta jechuudha dhaabbanni kuni. So harka wal qaqqabatanii hawaasa Oromoodhaa ka biyya alaa kana jiru humneessuu cimsuudha irratti jechuudha fokasiin dhaaba kana. So namuutuu hogguu waa gumaachinu anumarraa kaasee yaada gumaacha yaadaa haa ta'u gumaacha barnootaa haa ta'u kan yeroodhaa haa ta'u hogguu gumaachinu wanni if duratti ilaallu sanii jechuudha. Hawaasni keenya hubannaan isaa cimee barnoonni isaa cimee akkitti jiruuf jireenya biyya tanaa waan irraa beekuu qabu beekee hireedhaa fi gartee rakkoo biyya tanatti mudatus beekee akkatti irra dabrus beekee akka cimudha jechuudha. Dhaabni kun wanni inni irra dalagu nutilleen kanuma hawwinee kana galmaan geenya jenneeti ka wajjin eegallee waan irraa beeknu irraa waan rabbi nu beeksise irraa isiniif qoonna waan isin beektan irraa ammas ni baranna akkasiinii if dura tarkaanfanna jechuudha. Akkuma guyyaa sadeen kana agartan yoo namuu ka hirmaatu tahee waa hedduu wal barsiisuun ni danda'ama kararra wal kaa'uun ni danda'ama waa hedduu hubannoo akkana walitti dhufanii waliin mari'achuun kun waan xiqqoodhaa miti akkasiinii if duratti tarkaanfanna jechuudha. Ani Damshoo fi Badrii seenaadha dalaydan biyya kana keessatti waan bareedduudha. Humna guddaa isinirraa gaafatee yeroo guddaa isinirraa fudhateesi garuu boodarra waan akkanaa kanaatiitu dhufa jechuudha. So firii teessan harkuu jirtan isinilleen hedduu galatoomaadha. Hawaasni Oromoo akkanatti dhaaba kana cinaa jiraatanii akka diinagdeedhaan danda'u diinagdeedhaan ka beekumsa qabu beekumsaan ka yeroo qabus yeroodhaan ka humna qabu humnaan cinaa dhaabbachuudhaan dhaaba kana deeggaruu keessaniif hedduun isin galatoonfachuu barbaada isin hundinuu. Fuulduratti borurraa kaasee boordii haaraa wajjin karoora haaraa wajjin kara fuulduratti tarkaanfanna jechuudha. So tokkoon keessanillee nurraa nafinaadha boru guyyaa dimokiraasii itti bartanii waa filatanii waa ifiin bulchuu guyyaa itti bartan keessaa dhaabbata miti mootummaadhaa ta'ullee akkasitti gartee uummata ifii filattan saniin if bulchuu uummata if dura keessanii jala deemuu sani jechuun wanni practice godhan boru tokkoon keessanillee nurraa nafinaadhaa hundi keessanuu nuuf arkamaadhaan isiniin ja'a. Waan dhageeffataniif hedduu galatoomaa kabajaaf jaalala guddaa isinii qabna. Obboleessa kiyya gammachuutti isin dabarsa hedduu galatoomaa. Hariyya obboleeyyan hundi keessanuu akkam nagaa jirtanii namoota lama haga sadii sagaleedhaan kan hin beeku as keessa dhageen jira. Yoo fuula dho'ifattanillee namoonni gariin isiniin beeka jechumaafiin ol bahaniisi. Hunda dura carraa kana arganne guyyaa sadeen kana akka waan walirraa waan beeknu akka wal barsiifnu walirraa barannuuf carraa kana kanuu kenneef waaqa galanni haa gabu. Itti aansee immoo dhaabni focus jiru kun annaaf maqaan isaa jijjiirame malee dhaaba akka gammachuutti kanan gammachuu ta'u ana godhe jeetiin yaada. Gaafa Sapaloo Foundation ture Naayiroobitti. Ammallee yaadadha. Kompiitaran amma akka lukkuutti keessa fiiguu kana jalqaba. Kompiitara dullacha caccabaa tokko ka Sapaloo Foundationiin gargaarsa Alii Birraa fa'aarraa argatan irratti karaa lamaatirra bare namni reefu sagalee dhagee hafuulli mul'anne ka maqaa qoosaa mooteen beeynu tokko ni beeyti. Achittiin eegale kompiitara kana. Kanaaf waan kana seenaa kana maaliifiin isin yaadachiise namni sabaaf ta'u namni lammiif ta'u waanuma danda'u waa godhu eegala. Achirraa eegalee
Saphaloon ittuma fufee badriin hedduu agalatooma uummata isaa kanaaf wanni kun bu'a qaba. Akka jireenya hawaasaa kana jijjiiruu keessatti hawaasa barsiisuu keessatti itti fufuu qabna kan jedhuun erga biyya guddoo tana dhufeellee tattaaffii godhaa tureen kun ammatti milkaa'ee obboleeyyan isaatii wajjin dhaaba Saphaloo Foundation ture san kositti maqaa jijjiiruudhaan akka miti mootummaa tokkotti asii gad dhaabuu danda'anii jiran. Wanni kun jaarmaya akka sabaatti jaarmaya miti mootummaa tahee hawaasa keessaa bahe saniif hojjetu Oromoon qabaachuu dhabuun amma dura yeroo hedduu mataa keessa na deemaa ture. Fakkeenyaaf jaarmayoota hawaasaaf hojjetan warra akka ooraa qabaachaa turre jaarmoonni garaagaraa turan. Garuu hundi isaaniitu miti mootummaa ta'anii hojjechaa turre. Afaan Faranjiitti liiniyansi jedhan garri isaan hirkatan giddugalummaa waan hin turiniif hanga tokko hawaasa keessa guddachuu dhabuun ture akka barbaadamutti. Amma gaa fokos waan kana cabsee gadi ba'e. Akka saba Oromootti ilaalcha giddugaleessa Oromoo akka dhaaba miti mootummaatti Oromoo hunda ilaalcha fedhe qabu siyaasaa fedhe hordofu dhaabbii fedhe hordofu amantii fedhe hordofu. Keessaafuu biyya Kanadaa kana keessatti Oromummaa fi Oromoo fi afaan Oromoo akka dhaaba miti mootummaatti lafaa qabuun kun Oromoodhaaf ija guddoo takka banamettiin fudhadha. Kanaaf gaa isin warri naannoo waajjira fokos jirtan ifin irraanfatina wanni kun hedduu murteessa gaafan jalqaba biyya kana dhufu tola ooltummaa eegaluuf hangam takka akkaan rakkadhanatu beeka. Jaarmaya afaan kee dubbatu kabira dheeyxee tola ooltummaa ooltee xalayaa ragaa irraa fudhattee hojii barbaade. Bakka barbaadde ittiin gahuu dandeessu kana yoo barnoota jiraatte barnoota saniif qabxii ittiin argachuuf tola ooltummaa ittiin argachuu dandeessu kana kan namni afaan si'eeku si gidduun jirre kan itti gargaarama. Vaankuuver keessatti waan anarra geerra dhaabbaddeetiin yaada kana isinii kenne. Kanaaf waan kana jabeeffachuu qabna. Akka gaariitti kana booda jaarmayni fokos kun jaarmaya miti mootummaa Oromoo giddugaleessa godhatan akkanaa hedduu akka dhalus akka gaarii jabaannee hojjechuu qabna. Kanaafuu naajiraadhaa galatooma warri duraan waliin beeknellee baga wal baranne ammoo jaarmaya kana jabeessuu keessatti hadaraa walquba qabeenyaan akka Oromootti yaaduu qabna. Keessaafuu yeroon amma akka Oromootti yaaduu qabna. Ilaalchi siyaasaa waan dhuunfaati. Amantiin waan dhuunfaati. Bakka irraa dhufne bakka itti dhalan. Akka Oromoo yoo yaadne qofa biyya kana keessatti nis kabajamna. Mirgi keenyas eegama. Afaan tokko taanee warra naannoo keenya keessaa filannu irrallee dhiibbaa keenya rakkoo saba keenyaa himuufillee bifa jabaa tokkoon socho'uu qabna. Kanaafuu naajiraadhaa wajji jirra guyyaa boruummoo hin hafina. Sirna dimokiraasii akkaataatti shaakallu wal barsiisuu keessatti akkuma obboleessi kiyya saalaareefu jedhee qooda qaba guyyaan boru. Nama ofii barbaanne akka ofii barbaanne Oromiyaa keessa sabni keenya filachuu yoo dadhabellee nuti haga xiqqaa qabnu kana gargaaramnee qooda keenya akka baanuuf guyyaa boruu hin hafina. Fuulduraafis wajji jirra waan walirra beeknu wal barsiifna yaada wal jijjiiranna waliini jaarmaya miti mootummaa kan giddu galeessa Oromummaa godhate kana jabeessinaan isiniin jaa naa galatooma halkan gaarii isiniif haa ta'u. Galatoomeddu. Manaaf osoo kan inni itti amma xiqqoo yeroo dheeranne taate keessa namni dubbachuu fedhe. Maali wanti hin ta'a? Khalid dubbadhu mee? Khalid dawwal. Ana Abdallaa bar. Okay, dubbachuu feete moo? Dubbachuu fedhe. Go ahead. Hedduu ijoolluma gartee amma haaraa akka gammachuu ijoollee haaraa amma dhuftee gartee fokus irratti makkatti waa'ee fokus haasoo iddoo kanaatu hedduu bakkumaan taa'uu gammachuumaafuun taa'uu dadhabee gammachumaan hanga kanaan ibsachuu haguma kana dubbachuufiin harka baasee bakka irraa kaanee sadarkaa amarra jirru kana hoggaan dhaggeeffadhu namni keessa dubbii tana beeku coraa aduudhaa beeku. Saniifuu hedduu galatooma. Ijoollee amma dhufte tanallee
tabakka gaamma isiin jirtu tanarraa kaaftee akka isaanii gaggaarii bebbereedaa kana tabiraa gaffiddu haa godhu isaanillee hedduu galatoomaa. Yaa galatoomii Abdallah. Ayyee itti fufaa namni yaada qabdanii yoo yaadni hin jiraatin illee borus waa walitti deebinuuf rakkoon hin jiru garuu daqiiqaa 5 fi kana fudhannee namoonni reefuu bin kaliifaan tokko ni deemeen se'a bare bin kaliifaa Nin jira lakki. yani namni sitti nama tokko sagaleen Nin jira. Yaa anuma yaada kennachuu ka'ee asuma kana kaafte. اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. sagalee miyuutiif godheetiin dubbachaa jira obbo Salaamee wanta godhi gabbeetiin deebi'a. Dhufe sakandii takka. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سنجن أبو الشهين إبراهيمي. وقالتهم لك يا ركب عاسيت من برشانسي أتكلم يا ركب عاسيت نسينا جيتي لك يوني ينانين كبراس ينانين سينك أقول لك ما فرتني جيتي. كسوف فرتني فردس يغنيني. إيه لك يكون سيري أسمر رأي كان جيتي ركب عاسي. يا لغة أكسم ماسي. اللي اسمه زينسا. إيه سيفود. أنا سيفودي وانا نبي أقول جرانسي ها. إيه كسفكات. أبو سيفو يوي أكايو يا فيا الحمد لله أبو أنت خيسة نبغى حول بين السلام عليكم كمان واني سلام تام دسينجا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقى جراتن بقى ولا جرّي سبب فوكس كان قول لكن اللي دو أسير ولا جرّي دو جرا أكان غلطوما غابو ولا كو خنا ولا نفيدو خنا ولا نركزو خنا بجدو غلطوما سنينجنا تندرا فوكس غلطومو especially badri saballo akka qobaati galatoomin jaan gartee maaliif yeroo dheertuu jiru baqaa keessa waliin turre Kiniyaa keessatti yeroo dheertuu isa wal beeyna akka gaaritti hawaasa keenya kittilee guutuu tajaajilaa ture akka gaaritti akkuma gubbaan reefu nuti tokko as keessaa kaasee waa'ee kompiitaraatiif kan irratti illee warruma san keessa ture kanumaan gaga hedduu galatoomin jaanii anillee warra gargaariin jira. reefu gizee maqaa dhoytanii warra nambara dura seenee fi warra booda maal seenee jee maqaa yaaman saniiti qashootu qabee qalee sin agarree ani kuman qabu ture. Arraan quba bakka misejjiin voloksiin waliin nageetti arratti qabaachuu ture ani daalitti maali linkii irraan fadhe wanni goora kaasu illee dubbifne dhiifama. Linkii na ergiyeetiin badiri dawwalee ture badiri naa galatu akkasii na ergiyeetiin seenee leetti jechuu fadheeti inshallah fuuldura garuu nuuftinuu biizu maayoo rimaayin gootan illee hedduu bareedi jechuu fadheeti inshallah boru sa'a booda sa'a 8tti guyyaa keessa sa'a lamaan se akka soda kan nageetti akkasii sa'a guyyaa sa'a lamaan 2 p.m. right inshallah irratti hirmaannaa. Kanaafuu hedduu galatooma jechuun hafi ol bee gartee waliin beene waluma barna jeeti. Dalagaan tuni dalagaa jajjabduudha. Obboleen keenya warri qabdanii waan kana harkaa qabdan jabaadhaa. Rakkoos ni qabdii. Dadhabinallee hedduu qabdii. Akkuma wanni itti gartee dadhabina hedduu qabdi gartee sa'a namarraa feeti yeroo namarraa feeti akkuma kan tuqaa'ollee immoo ol seenu kanatti namuu osoo qabu. Paartaayimii yeroo irraa muree dalagaa jira hedduu galatoomaan isin jabaadhaa. Hawaasa keessan tajaajila. Akkasuma nuti warri Kaalgaarii keessa jirullee asitti illee oofisa qabiraa qirincaa fi dhaabnee akka gaariitti waliin dalagnaa isin gargaarra. Irratti hirmaannaa kanaafuu inshallah galatoomaan isin jaati itti fufa obboleen kiyya galatooma. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hedduu galatoomaa isinilleeni. Qabxii inni reefuun tana jee keessaa wayin isin yaadachiisuu barbaada warreen xalayaan keelloon yookaan biicaan akka jedhanitti xalayaan miseensota ta walgahii waggaadhaa tanaaf walgahii boruu tanaaf ta isin yaamuudhaaf isin ergine jira mana manatti jechuudha.
walgahii san fardeessuu keenya akka malee fardeessuu keenya xalayaan san isin geesseetii jirti jeetiin abdadhaa miseensota hundaafuu akka ergamteetti kan hin quba qabu warri isin hin gahin illeen guyyaa boruu walgahii guddoo boruu san irraa nurraa hin hafinaadha sa'a Edmonton sa'a 2 jechuun sa'a booda nu Vancouver warri Vancouver jirru sa'a takka jechuudha akkasuma warri Ontario jiru if dura siiseetiin immoo sa'a 3 nu dura jirani na fakkaata damshami isin dura 2 dura 2 no isin dura 3 jirani dura 3 jiran yeah which means like tora sa'a 10 takka kana yeah kudan taa isaan bira na fakkaata saala mun dura jiran saala mun Ontario Toronto saala mun dura jiran nuufi malee warra biyyi saasa oh kasi that means like tora 12 kana egalani 11 I think 11 egalani I guess so 11 or 12 so base famu qaban jarri sanilleeni sa'an tunu gugari nama wanni walin doyti group focus sanirra khawda like sa'ale adda baasani because akka nuhu wal jala doyti gugari warra miseensota akkasi adda baafneetiin isinii keenya anyway group WhatsApp itirra walgahii san tokkoon keessanillee hin hafinaadha nuuf dhiyaataadhaan isiniin jaa nama tokkoof lama kabiraatiif yeroo chaansii dubbachuudhaaf kanneefiitiin walii goolabna jechuudha kana. Okay, galatooma ati anis yaadni qabu barsiisaan taanu barsiisa. Bara na durju kaya nagala jiru. Arrasi isuma duraan fuudhee waati kumaan dubbadhee raabuu deema beektee haa ta'u murabba fudhadhu itu kayye. Oh barsiisa sabalooti gurbaan kun beeka akkanuma keessaa isin beeksisuu barbaadeeti. Hedduu galatoome. Ani namni tokko guwaa barsiisu beektee yeroo gaafii gaafatan nama suniif hamilee ida'amaa waan jiru takkaa kunatti dhaga'ama beektee ilma namaa. Suniif gaafii namni kun hangam takka na jala deemu jiraa tilmaamaan beeka jee waan hin amanuufi waa gaafii gaggaafadhaa yoon gaafii heddummaattillee dhiifama naa godhaa jechuu barbaade. Waan beekuu gaafachuunis waan gaarii namni sun hamilee jaaraa fi namni kun hangam takka kana jala deemu jira na dhaggeeffachuu jira immoo akka shakkii biraa shakkii tana biraa darsa guuratu. Gaafii gaggaafadhaa hedduu gaafii gaafachuunis nama kan beekneef barnoota tahaa haanillee dabalata jeetiin amanaa hedduu galatoomaa warreen fokos kanarratti yeroo teessan guddanii akkanatti barsiisuudhaafillee akkanatti lafaa jirtan lafaatii teessan gaafa nuti isiniif galchinee galata keessan isiniif safaree isinii galchuu waan hin dandeenyeef rabbiin bilisummaa waliin nu waa agarsiisuun isiniin jaa galatooma. Abbo. Itti fufi. Jira jirtu. Baga jiraatanii isin jaa. Galatoon bakka walumaa jiran. Gammachuullee sagalee isaa dhaga'ee. Eessarraa ka'ee akkas ba'ee niin beeka. Oh my goodness. Hedduun gammadee fi baga wal dhageenyee gaa saalaa illee akkasuma waa si beekee fi si wallaaleen beekuu namumaan beekuu fuulli keenya fakkaata. Yaa ambisiidhaan jira. Galatoomaan isin jaa xalayaan asimma jette kuni kan nageenya adireessaas jijjiiradeeti jira xalayaan kan nageenya kaama teessoo boruu tana. Kanaafuu amma dhaga'uu fi dhaga'uu dhabuu siin. Amma dhageetiin jira homaa rakkoon qabu. Hedduu galatoom. WhatsApp irratti ergaanii keenya. Xalayaan nu dhufne jettanii akkanaaf namni as keessa jirtan akka fayyaa yoo xalayaan argatin kan jiraatu. Hedduu galatoom hedduu. Obbo Saala yoo namni eenyu kabira jiraniiroo. Nam biratti harka baasee dubbachuu barbaade moo ittiin jechuun lama sadii kan dubbaddaa Saala. Dubbadhu. Baay'ee hedduu galatoom yaaboo hedduu dhiifama. Ani sagalumtii dhaga'u jirtan egaa viidiyoo tana banuun xiqqoo bakkee dalagas numaa jira garuu ammoo akkuma nagoggore banamuu hin dandeenye. Innaa foltaan isaanii jedhe garuu ammoo namni mara kan keessa jiru guddaan keessanii yoo mee isaa lafa ta'uu baatte namoonni hedduun sagalee tanaan na beektanii na fakkaate obbo Damsollee gaafa tokko hojii afaan keewwanni na beekuun wallaalu na fakkaate.
Fayyada. Abo bishaan aduu wal jiru bishaan ijaan. Fayyada hundi keessan ilmaanaa itti aanaa badrii sabalooti. Bakka galatoomi leenca fayyaa. Aboo hedduu galatoomaa obbo Saalaa obbo Gammachuu aboo Gammachuun guyyaa aboo hedduu na gammachiisa. Kompiitar dulla keessa kana yaadachiisee beeka gaafa nuti Apollo Foundation jennee aboo fooqee ishee qabdi karii birratti dura gaafa libirraan mirta kana yaadachiise. Aboo hedduu galatoomi gammachuu guyyaa. Obbo Saalaa obbo Gammachuu obbo Damshoo galata gugurdaa qabdanii. Namoota keessanii kan qabaachuun aboo baguma Oromoo taatan isanii jedhan baguma Amaarurraan ta'in dururraa kan baguma Oromoo nu taatan yaaboo aboo teessan olumaan isanii jedhan horaa bulaa deebanaa tagaa daraara fayyataa. Obbo Badrii silaa ta'isaa waa himamteen dhumtu Libaanata Naayiroobii irraa itti guuraa fi baanee ila hagammaan tala Libaanaa tun darbu jirra aboo obbo Badrii tatti oluma jechuun jirra. Obbo Badrii galatu guddaa qabda yaaboo galatu guddaa qabda. Yaaboo homaa kan keetii kanaaf jedhee rabbuun Oromoo tanaa bilisummaa agarsiisuun jiraati. Yaaboo fayyada Badriin kun beektaa obbo Saalaa beektaa qeerramsa eegeen qabanii jedhan. Eegee qabdan immoo gadi hin dhiisiin jedhan. Badriin nama akkanaati Naayiroobii wal beenna takkuma qabatee nan gadi hin dhiisu hanga waasummaa hin ga'u. Hundi keessan galatu guddaa qabdanii ilmaan ayyaata mara kan kee jirtan hundi galata qabdanii dhaamsuun takkaan isanii qaba. Gabaabdumatti guyyaa sadeen dabaree obboleeyyan waa hedduu barre. Waa'ee tola ooltummaa waa hedduu barre namni hin beeknes baree kan duraan beekus beekumsaan itti darate waa hedduu barre ilmaan ayyaa. Waa'ee kan irratti Oromoon tolchuu dhugaa rabbii dubbanne dhiifama guddaas na godha guddoo dadhabbiin qabna. Akka malee dadhabbiin qabna waa'ee kan irratti. Especially alam birmatoonni keessa baay'ee ture magaalaa Kalgaarii kana nama bakka hedduu volunteer dalagaa. Kalgaarii immigrant service homeless shelter mustard seed bakka hedduu wannu godha. Rakkinni guddaan laalan fakkeenya magaalaa Kalgaarii tan keessa qabnu interpreter nam afaan nama deebis rakkinni irraa kan ka'e dhabuufiin namni keenya hedduu rakkachaa jira. Hedduu rakkachaa jira. Ani bakkee dalagaa oguun deemu guyyaa 14 guyyaa 15 faan ta'a saalaa kenna. Ani emailiin ana isaan kan irraa argadhu guyyaa kana school akkanatti takka horti akkanatti takka bigispeeshaala akkanatti. Takka women shelter bakki akkanatti hootu afaan nu deebisanii email latti ergan. Odoo isaan nam biroo hin arganneen hanam isaan gargaar hin arganneen guyyaa 14 nam dhabneeranii guyyaa 14 na eeggatanii beellamsa dabarsanii akkasitti meetiin gargaaraa jechuudha. Ilmaan ayyaa especially warri Kalgaarii jirtan tolaantummaa kana eeggattan ilmaan ayyaa rabbi sodaa dhalaa especially warri Kalgaarii jirtan wanni isanii dhaabu waa'ee interpretara afaan nama deebisuu kan. For those of you guys who at least karte rabbiin carraa nuu kennee afaan kan xiqqoo tokkollee taatni beenna yaaboo carraa kana nama kenna akka isaa odoo isan jirtanii nama kenna isan biratti rakkan. Kana maal isan dhaama bakkee Kalgaarii immigrant service kanatti Kalgaarii Catholic immigration service kanatti bakkee kan hunda galmaa bakkee hunda kan okkuu deemta Kalgaarii tan keessa obbo Saalaa namni Amaara ni jira namni Soomaalii ni jira pamphlet just little pamphlets. No problem. Kon hunda afaan Oromoo afaan Amaara Soomaalii translate ta'ee jira. Rakkoon qabu nuti asitti ni hojjenna. Anillee gammachuu illee ni hojjeta. Interpretationis translationis jechuutu ka afaan inni hiiku ka barruudhaatillee afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin ni hiikanii gammachuun afaan Oromootiif afaan Somaaleetiinis ni hiikaa. Ani Vancouver Police, Vancouver Provincial Court, Family Justice, Mosaic ka wanni enjoy Mosaic jedhaniin takka jira ammasii. Fi immigration Canada akka Canada tillee ni afaan lachuutu jechuudha. So akkuma ati jette province biraati irratti bakka namni keenya hedduu jiru. Ontario illee dhaabbata tokko wajjin dalaga translation MIS language solution warra jedhanii ni jira. Erganii translating godha. Waan hin jirre jechaa jira. Ayya galatoma ammasuma jechuun xiqqoo kee buufachuu barbaade saalaa hedduu galatome hundi keessan galatoma ilmaan ayya horaa bulaa deebana. Hedduu galatome illee hedduun. Gidduun galatoma saalaa ayya. Last maybe nam tokkoof kan dandeenya. Fedhuma. Gammadde Teofi. Bareeda guyyaa lameen dabra keeree taatee si wajjin argamne. Argamee ammoo
dhugatti guyyaa sadii ta duraati guyyaa sadii namni keenya kana wal jalanii dhufaa anuu yaadne akka nama tokkootti maaliif namni guyyaa daddabaa oolaa galgala akkasumatti lakkoofsa guddaadhaan harkama yaadne wanni nama gammachiisu tokko hiree barnootaa tanarraa qooda fudhachuudhaaf namni akkanatti argamuun hedduu namatti tola. Maaliif biyya tana keessa hiree adda addaa jira takkanaa. Abbaa maaliif yaamani? Qabxiilee reefu haati tokko irratti. Ijoollee abbaa maaliif yaamani ergaa seetee biyya. Qoonqoo yaamani? Obbo Badree jira. Khalid namni jedhu wanni miitu if godhaa warri haasootti hin jirre background keessa hin dhaga'ama. Tarjimaa tana gurgurtu. Khalid. Abdallah. Badri ni jira sila moodee jira. Namoonni haasootti hin jirre mute godhame maayikii keessa. Ni qabna jima maal gootaa jira kana. Admiina dandeenya bara admiina muuduu dandeenya. Yaa admiina dandeenya so ana admiina miti yeroo finishin keessummeessu jira malee. Damshoon. Badri harkaa qaba lakki. Yaa badri harkaa qaba. Kan dhaga'u ammoo haasoo keenya kan dhaga'an isaan. Yoo lafa taa'e maybe like namni bilbilaan itti jiru. Yaa bilbila yoo kana firraachi fageessee hin dhaga'u so. Sagalee ol kaafadhu. Wanni godhuu dandeenyu hin jirtu kaa. Sagalee ol kaafachuu qofa. Tumaafuu fedhisi dhageenya nuti. Yaa. Bareedduudha. Jirtu nu godhi badri. Ewa. Admiina laal koofeyaa sannaaf tokko lamarra haa gidi yeroo hundaa'u nama tokko hin jiraanne tokko control godhu. Right. Go ahead, James. Okay, bareedaadha. Wanni qabxiilee lameen kaasan takka duraan seera bakka hojiitii fi akkaataa silaa namni keenya waan tokko biyya tana keessatti barachuu barbaadne jaansane. Dhugumatti yoo piroojeektii harkannee fi piroojeektiilee harkachuu baannu gaa hammam takka amma quunnamtii waan COVID kanaaf nama dhiba malee silaa warra employment wanni labor and immigration dhaqanii gaafannaan warra kana ibsa namaa kennu silaa seeraa fi bakka hojiidhaa namaaf ni godhan. Ministry of Labor jedhattu wanto godhanii. Fuulduraaf barnoonni kanaa kennamuun ni danda'ama. Jabinni garuu hawaasa tokko haa cimsu yookaan jaarmaa tokko haa cimsu uummata. Uummanni keenya dantaa fi beekee waan boruu isa fayyadu beekee halaalatti millatee yoo itti yaadee qooda fudhate dhugatti namni waan kana hojjetu illee hammilee itti dhufaa jajjabaatee itti fuuldura deema jechuudha. Warra har'a qofaaf yaadu yoo ta'u baate hawaasni keenya warra egereefis yaaddatu ta fuulduraatiif umriin qabdu wanti namni barachuu silaa karaa lamaan baratanii karaan tokko formal educationii iskoola dhaqaniiti mana barnootaa seenanii achi keessa qara'anii waa baratan. Karaan kaan ammoo informal education jedhaniini akkanumatti waan akka yaada karra dhiyaatee kan agartee tolootummaan maal akka taatee amma haruma agartee zuumii kanaan ibsi bal'aan kan nama kanatti barumsa harkachuu ni danda'an jechuudha. Egereef qophiileen akkanaa hedduun qindooyitee karaa fookasiin dhiyaachuu ni dandeessi. Ammoo irra hedduu namni keenyaas tun barnoota jedhee itti amanee qooda irraa fudhachuun haalaan murteessaadha. Maayirreetonni jechuu barbaadu uummanni keenya kan dhufe hedduu galata qabaa. Kan garraatti qooda fudhachaa ture. Dhugatti hedduu nama gammachiisanii itti jabaadhaa itti fufaadhaa. Borommoo nafina. Boru guyyaa filmaataati. Hanga ammaan labsamaa jira. EFVs miseensota warri beektan itti dhaamaa itti hima akka dhufan akka qooda fudhatan taasisaa. Boordii cimtuu filuun jaarmaa kanaas ni jabeessiti. Hojii fuulduraatiis qulqulleeffamtee karaa qulqulluutiin akka fuulduratti tarkaanfattu boordiin ciminaan irratti hojjechuu dandeessi jechuudha. Hundumaafuu gaa hanga ammaatti warri tola ooltummaadhaan qooda fudhataniis warri barnoota kanarratti argamtanii qooda fudhataniis warri boordii kaas keessa jirtaniis hundumtu keessanuu galatoomaan isiniin jaa
Jabaadhaa yoo jabaanne waa tokkotti ichi bahuu ni dandeenya jechuudha. Kanumaan jechuu barbaade. Galatooma. Hedduun of galatoomii gamshu. Ergaa bareeduudha. Isin galatoomfanti. Obbo Badri wanti kee miyuuti irra jira. Gaafii na gaafii booda. Ifama obbo Saalaa asirraa fudhadheetiin onna godha. Yaa gaafii takkan sitan Hedduu galatooma. Bin Khalifa fi warreen hedduun gaafachaa jira namoonni hedduun linkii miitingii boruuti. Xiqqoo akkaataatti linkii san share godhamu xiqqoo waa'uma ergaa dabarfachuu barbaaddu wajjin akka nu dabarsituun barbaade. Yes. Hedduu galatooma wanni goonu boru ganamaaniin akkuma duraanii kanarratti WhatsApp fi Viber fi kana hundarratti isinii maxxansaa kana faana buutanii wanni tokko wanni isinii mirkaneessu namoota miseensi 200 fi waa jenne hundinuu Zoomii keenyarra jira. Miseensi kun wal keessa jira warri yeroo dheeraa dura miseensa ta'anis ni jiru. Bartaa keessa inni tokko san. Inni kun dhugumatti beektaa waa meeqa tajabxee suphaa jirra. Amma jechuun walirratti abdii sababa gabrummaa isaa ta'u sababa hedduudhaaf cabxee suphaa jirra. Gara birootiin waa hedduu osoo haasoo barbaanne ni dandeenya. Waa hedduullee irra caalaa dalagumaan irra aanaa yoo deemne hedduu walirratti abdii fi wanni dur lakki hin taatu jennees taatee garsiifnee irra aanuu dandeenya. Maayirratti wama tokkoon jaa. Wanni nan jiru waa'ee Bin Khalifa reefu kaase, waa'ee translationaa sana, waa'ee uummata keenya afaanii kun gargaaruu sana. Waa'ee afaanii kun gargaaruu tajaajila nuti fuula duratti xiyyeeffachuu deemnu keessaa isa tokko. Yeroo ammaa ogeeyyii kanneen Kaanadaa bahaa dhiyaatti ni qabna jee yaada. Wanni manurraa eeggamu humna teenya kana waliif finnee hedduun isaanii warri certified ta'anis ni jiru afaanii kurratti. Uummata hawaasa keenya tajaajilan. Kanneen akka mana murtii, kanneen akka hojii mootummaalee immigireeshinaa, kan akka poolisaa, kanneen kan akka jaarmayaatti itti dhihaanne ogeeyyii ol aanoo ta'an akka isaanii qabnuu fi neetworkii isaanii wajji uumne yeroo ammaa akkuma beektanitti amma fakkeenyaaf obbo Damshoo ilaaltan as taa'eetii Ontaariyootti namaa hiikaa as taa'isee biyyattiis namaa hiikuu dandeessa afaanii waan kana formalize goonee bifa seera qabeessaan laayisansii illee gara mootummaatiif kana hundaan fuunee tajaajila gama kanaatti fufuudhaaf akkuma agartanii fakkiin guyyaa sadeen kanaa akkaataa dhugumatti namoota keenya inspire godhanii hizaabarra gammachuu obbo Damshoo obbo Saalaa sadarkaa ol aanutti afaan kana hiikuu fi hawaasa kana tajaajiluun kun fakkii isa xiqqaadha. Akka kana caalu waa hedduu dalaguu dandeenya. Kanaaf gaa ani beektaa yeroo dheeraa dura wanni inni ifa amansiise tokko mee dalagaan haa dubbannu amala dalagaan dubbachuu haa finnu kan jiru. Maaliif yoo rakkoo Oromoo kaafnees maybe guyyaa 3-4 osoo rafnetti fufne rakkoo Oromoo fixuu hin dandeenyu haasofne. Ammoo dalagaadhaan waan san fixuun irra jabaa taa'uu sanirra. Isa san irra aanna hojiin irra aanna waliin jirra. Ani dhugumatti warri as keessa jirtan kani dhuftanii fookasitti dooneeshina dhuftanii kennitan kan miseensummaa keessa yeroon kafaltan kani gara volunteeriitiin dhaabbattanii waan kana meeshaa bittaan haa ta'u galgala akka hojii san hunda lakkooyinee walii ibsaa turretti gootan hundinuu dhuguma yoo taate qaama jijjiirama kanaati isin qaama jaarmaya kanaati bu'uura jaarmaya kanaati. Obboleeyyan hedduu galatoomaa yaada isin kaaftan hundaa'u dhaga'een jira. Kaan boru ganama isinii goona isiniif ergina irra caalatti immoo yeroo gabaabatti obbo Caalaa fi obbo Saalaa fi obbo Gammachuunis gammachuu garaa BCtiin hojjechaa jiran yeroo gabaabaa keessatti isin dhageessan jeetiin abdii qabaa. Akkasumatti bakka birootiis bakka jiddugala hedduudha
ifillee dalagaa obboleeyyan keenya immoo haamilee jaarmaa kan fakkaatu geggeessanis jajjabeessuudhaan jechuun paradigm shifti akka jijjiirama tokko finnu dhugumatti akkuma isin hundinuu agartanii irraa gammachaa jirtanitti anis akkasumatti gammadaa jira. Hedduu galatoomaa fayyaa tahaa. Wanni kun itti fufa gargaarsa mootummaan nuu kennu qofa osoo hin ta'in qabeenya keenyaan barnootaas haa ta'u hawaasa keenya jijjiiruun itti fufaa galatoomaa fayyaa ta'a. Galatoomi Bedru. Hedduu galatoomaa. Hedduu galatoomi Obbo Badri. Halkan gaarii hundi keessan oomaa. Galatoomi hedduu. Galatoomaa isinis hedduu isin jaalannaa. Nagayaan bulu. Galatoomaa. Galatoomaa nagaa tura.